અનિલભાઈ ત્રિવેદી જરાક દેખાઓ. नमस्ते सर जी. आ रहे हैं. वेरी गुड, थैंक यू. बहुत अच्छे. We can have more and more such programs. Yes sir, and we'll be seeing you more often. Sure. We want to ensure that the students are not afraid of physics, mathematics. They would enjoy. They would take interest and they would succeed. Yes, sure sir, sure. એવું જબરજસ્ત કામ આપણે કરો, એ તમારે કરવાનું. હા અમે કરવાનું. આપણે બંને સાથે જોડું. બહુ સરસ, બહુ સરસ. We are waiting for Dr. Narottam Sahu, advisor, member secretary, GUJCOST. નમસ્કાર સર. નિસર્ગ તો ગાંધીનગર, નિસર્ગ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર ફ્રોમ ગાંધીનગર. આપણા અનિલભાઈ પટેલ ત્યાં છે. નમસ્કાર સર. નમસ્કાર. વેરી નાઇસ ઓફ યુ. ધન્યવાદ. It's your enthusiasm actually, you know, જે enthusiasm થી તમે શરૂઆત કરી રહ્યા છો ને, તો that enthusiasm is going to take a long way in this quantum journey. અને વિનોદ કુમાર સર, I had the pleasure કે મારા જ્યારે એકેડેમિક કેરિયરમાં he was the one who was in my interview panel. So I very well remember interaction with sirs, and we had a lot of interaction on diodes, and a diode he had asked a lot of questions to me on that. So nice to meet you sir after a long time. Yes, he had asked me to draw the whole circuit and all. So many questions. Yes, absolutely. Is there any quantum behind the PN diode? Actually, I was going to ask about the quantum diodes. I will cover, sir. I will cover. we are going to highlight all these things, right? Quantum ની જ વાત કરવાની છે આજે. So very nice. And there are many. Dr. Puneet Suthar is here. Puneet Suthar is actually our treasurer, IAPT RC7. Puneet bhai college માં છે અને રહે છે વિદ્યાનગર. But Puneet Suthar is more than just a treasurer. He is doing so many things. So many nothing. Yes. Very good, very good. Vipul bhai Kheraj is from SVNIT. સરદાર વલ્લભભાઈ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, SVNIT સુરત. અને નમસ્કાર. આપણા પ્રગામી તરંગમાં એમણે લેખ લખ્યો હતો. પોતે ગુજરાતીમાં પણ લખે છે અને સારી રીતે સાયન્ટિફિક આઉટરીચ એક્ટિવિટીઝ કરે છે, સાયન્સ આઉટરીચ. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. અચ્છા, ધીસ ઇઝ કચ્છ મિત્ર કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર. હેલો ભુજ, કેમ છો? એક તમારે ભુજમાં જે હતા, અનફોર્ચ્યુનેટલી હી મેટ વિથ એન એક્સિડન્ટ. થોડા વર્ષો થઈ ગયા. એમને હું મળ્યો હતો. આપણે કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરની મીટિંગમાં એક આવતા હતા, મને યાદ છે. વેરી નાઇસ. ભુજ, અચ્છા, બહુત અચ્છે. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. વી કેન. અક્ષય મલ્હોત્રા સાહેબ. નમસ્કાર. બહુ સરસ. ભુજમાં કેવી ગરમી પડે છે? આજ તો થોડીક રાહત છે, 2-3 ડિગ્રી ઓછી છે. પવન આજે થોડોક છે એટલે 2-3 ડિગ્રી ઓછી છે. બાકી તો બહુ ભયંકર ગરમી છે, 44-45. જી સર. એટલે આ ગરમી થાય એને ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહેવાય? બધું છે મિક્સમાં સર. That's a separate issue. That's a separate a problem. I mean, you have to understand what it means actually. પણ એ તો પછી વાત કરશું. Quantum mechanics doesn't play any role. પણ ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે ને એ થઈ રહ્યું છે, તેનાથી થોડોક ફાયદો થાય છે કચ્છને. અહીંયા તો ખાલી પાણીની જરૂર પડે, એટલે વખતો વખત આવી રીતના વરસાદ થઈ જતો હોય તો હમણાં વચમાં વાવાઝોડું થયું હતું, એનાથી થોડોક ફાયદો થઈ આવ્યો છે. તો વિનોદ કુમારની સાથે ડોક્ટર મનન શાહ દેખાય છે. મનન શાહ ઇઝ ફ્રોમ ચારુસાટ, ફિઝિક્સ ના છે અને ચારુસાટ ચાંગા એની અંદર. યસ, વેરી ગુડ. બહુ સરસ. ધેટ ઇઝ ધી વિનોદ કુમાર ટીમ ફ્રોમ ચારુસાટ ચાંગા. ઓકે. I would like to our students are having exams, so they are not available. એ તો છે જ. પરીક્ષા તો બહુ મોટી સમસ્યા છે. Yes, sir. In Sardar Patel University, we are also having exams. Exams.
Otherwise, it would have been nice, Yes. combination of school to college to research. Yes. It's a very nice combination. Very big range. Okay. We are waiting for Pavit Bhai Shah, Scientific Officer, GUJCOST. Dr. Narottam Sahu, sir. Good morning, sir. Good morning, namaskar. Thank you so much. Good morning, namaskar. Very nice Morning. initiative. It was and very nice to leadership see all role. of you, and Yes. thank you so much for your kind consent and your guidance and your blessings. You are the leader and we are followers. We welcome Professor Vinod Kumar sir also. I will be giving a formal welcome, and Dr. Vimul Kheraj also, Yes. and our ma'am, Dr. Biba Vaishnav madam, and all our very active CSE coordinators, Yes. and our project directors at regional science centers, Patan, Bhavnagar, Bhuj, Rajkot, Very nice. and my colleagues. Okay, Bhavnagar is also here. So I would like to request our colleague to start the session. Dr. Viga, Yes. please. So with the permission of the chair, we start the session. Namaste, good morning. Welcome to the celebration of World Quantum Day, which actually falls on April 14, and we are celebrating it today. In this International Year of Quantum Science and Technology 2025. It is very significant that Gujarat Rajyani Vigyan and Technology Mateni State Agency, GUJCOST, Gujarat Council on Science and Technology, is celebrating this day with the state level unit of Indian Association of Physics Teachers, IAPT. We have with us the Honorable Advisor and Member Secretary of GUJCOST, respected Dr. Narottam Sahu sir. We have with us the former National Secretary of IAPT, respected Professor Joshipura sir, the President of IAPT RC7, Gujarat section, respected Professor Vinod Kumar sir, and other distinguished faculty and members of the scientific community. મિત્રો, માણસ વિચારતો થયો ત્યારે પ્રથમ તેણે ઉર્જા અથવા અગ્નિ અથવા પ્રકાશ શું છે તે જાણવા પ્રયત્ન કર્યો. વેદનું સૌ પ્રથમ વાક્ય ઋગ્વેદનું પણ એ જ હતું, અગ્નિ મીળે પુરોહિતમ. ત્યારથી શરૂ કરીને પરા અને અપરા વિદ્યા અન્વયે ઉર્જા અને પ્રકાશની સાધના સંશોધન ચાલુ રહ્યા છે. આધુનિક વિજ્ઞાનમાં પ્રકાશ, લાઇટ, શું પુંજ છે કે તરંગ છે? વેધર લાઇટ ઇઝ અ વેવ ઓર અ પાર્ટિકલ કે પછી બંને છે? ઉર્જા, એનર્જી ના જથ્થાનો નાનો એકમ શું છે? ક્વોન્ટમ નો નાનો યુનિટ શું છે? તે નાના એકમની ગતિ, સ્થિતિ અને વર્તન ઉર્જાના મોટા એકમોથી કેવી રીતે જુદા પડે છે? આનો અભ્યાસ એટલે આપણું આધુનિક વિજ્ઞાનનું મોરપિચ્છ સમૂહ ક્વોન્ટમ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ સ્વાગત પ્રવચનથી. I request the Principal Scientific Officer, Dr. Poonam Bhargav from GUJCOST for the welcome address. Dr. Poonam, madam, please. Dr. Poonam, madam, please. She's here or what? Dr. Poonam, madam, is the Principal Scientific Officer of Yes. Gujarat Council and Science and Technology. She's Is she coordinating all the activities very nicely, and she is there to welcome one and all I hope from she's the here. platform of Yes, GUJCOST. Is she Yes, there? Yes, Poonam, I, madam? yes, I am here. Hello. Am I audible? Yes. Yeah, thank you so much, ma'am. And it's a pleasure actually. It's actually my humble pleasure that today I'm welcoming some of the
some of the very experienced people here. And on this World Quantum Day, this is the celebration of World Quantum Day, which is being organized by GUJCOST and IAPT. So first of all, I would like to welcome Dr. Joshipura sir. Sir, actually we are really blessed to have you here today, that you spared your time, and you will be really looking forward to listening to you on this Quantum Day. I welcome Professor P.C. Vinod Kumar sir, former professor and head Department of Physics, SPU. Welcome sir. I also welcome Dr. Vipul Kheraj sir from SVNIT, and Dr. Puneet Suthar sir from IAPT. I welcome Dr. Vibha madam, who has been with us like a family in CSE for so many years. I welcome our advisor sir, Dr. Narottam Sahu, who has been the actually pillar behind all these programs. And it's really a pleasure to have so many distinguished guests with us today on this very important occasion of World Quantum Day. I welcome all our Regional Science Center project directors, our CSE coordinators, the students who have joined with us today from the Regional Science Centers and the Community Science Centers as well. So I really look forward to hearing the big people today, the most respected people, and getting more insights into quantum science. Thank you. And we have a small video before we go further. So I request our team to just play a small video on IYQ 2025. Sound is not coming. Welcome to the dawn of a new era, 2025. So start again. In science and Start from the beginning. United Nations, this celebrates a century from the understanding of the universe, from securing our digital future Start from the beginning. industry. Quantum science is unlocking infinite possibilities. It's not just science. Right. Welcome to the dawn of a new era, 2025, the International Year of Quantum Science and Technology. Declared by the United Nations, this milestone celebrates a century of quantum mechanics, a revolution that transformed our understanding of the universe. From securing our digital future to revolutionizing industries, quantum science is unlocking infinite possibilities. It's not just science, it's the foundation of tomorrow's world. Our mission is clear: educate the public, inspire the next generation, foster global collaboration, and tackle the ethical and societal challenges that come with quantum breakthrough. India stands at the forefront of this quantum revolution. With initiatives like the National Quantum Mission, we are shaping the future of science and innovation. The Gujarat Council on Science and Technology, GUJCOST, partnering with the International Year of Quantum Science and Technology, endorsed by the United Nations, is proud to amplify this global mission. Guided by the Department of Science and Technology, GUJCOST is committed to making quantum science accessible to all. Through year-long initiatives, we are sparking curiosity, driving innovation, and positioning Gujarat as a hub for quantum research and application. This is more than a celebration. It's an invitation to embrace the quantum revolution, forge partnerships, and build a future powered by endless possibilities. Together, let's shape the quantum-powered world of tomorrow. Join us. The quantum journey begins now. Thank you.
taking the program forward. મિત્રો, અહીંયા આપણે જેમ જોયું તેમ ક્વોન્ટમની યાત્રાને 100 વર્ષ થયા છે. એની મુખ્ય શોધ જે વર્ષમાં થઈ 1925 ની આજુબાજુ, એને આજે 2025 માં 100 વર્ષ થયા છે. અને એટલે આ વર્ષ યુનાઇટેડ નેશન્સે ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ ક્વોન્ટમ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી તરીકે જાહેર કર્યું છે. એપ્રિલ 14 ક્વોન્ટમ વર્લ્ડ ક્વોન્ટમ ડે એટલા માટે છે કે E equal to HF or H nu આપણે જે ઓળખીએ છીએ એમાં જે H છે પ્લાન્ક્સ કોન્સ્ટન્ટ, એની વેલ્યુ આમ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ SI યુનિટમાં 6.62 into 10⁻34 જૂલ into સેકન્ડ છે, પણ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ into સેકન્ડમાં એની વેલ્યુ 4.14 છે. એટલે 4.14 4th એપ્રિલ અને 14મી તારીખ અને ચોથો મહિનો, એવી રીતે it is celebrated as the World Quantum Day. So now I request respected Dr. Sahu sir, as you know, who has linked us all to the UN's celebration of IYQ 2025, for which we are very grateful to him, sir, for his opening remarks on this World Quantum Day. Please, sir. Thank you, sir. Good morning to everybody. Respected Professor K. Joshipura, sir, former professor, former head, Department of Physics, and the founder and director of our Community Science Center, Anand, who has given a strong foundation of science communication and taking science, a very beautiful slogan who has given to every Community Science Center and GUJCOST, taking science to people and people to science. So, Professor K. Joshipura sir's presence is a great blessing to all of us. So we welcome Professor Dr. K. Joshipura sir, Professor P.C. Binod Kumar sir, former professor and also former head of Department of Physics, Sardar Patel University, and the present president of IAPT, RCC Regional Chapter 7, Gujarat, who is heading the physics activities to school, college, community center, community members, as well as the common citizens. And Dr. Bipul Kheraj from SBNIT Surat, Dr. Puneet Suthar from IAPT RC7, and Dr. Bibha Vaishnav Madam, our director and professor in electronics at SPU, and our present director of Community Science Center, Anand, my colleague, Dr. Poonam Bhargav, Dr. Pavit Shah, all our project directors of Regional Science Center, Patan, Bhavnagar, Bhuj, Rajkot, and all our CSE coordinators of all districts, community science centers, and all other enthusiasts. So very good evening, a very good morning, and a very warm welcome to all of you from the Gujarat Council on Science and Technology, GUJCOST, Department of Science and Technology, Government of Gujarat. In fact, today I invite all of you to explore this world of invisible to our eyes, but powerful enough to change the future, the fascinating world of quantum science. We are in the, as Bibha ma'am has expressed, we are on the 4th month, and this is the, we are going to welcome on the 14th of this April, which is a very fascinating day. And for that thing, today we have gathering here and we have discussing here, and we are preparing for a big day on 14th April. That's a World Quantum Day. So before celebrating this World Quantum Day, there was a great history, great heritage, and great tribute to all of our very eminent scientists, philosophers, and the visionaries who has given us this present lifestyle, the present facilities, and the present facilities for all of us to think beyond our imaginations. So that they, during that time, I think this is the celebration of 100 years of our journey on very hardcore quantum physics and quantum science and technology. So we have a couple of scientists who had broke that ice during that time and given a very true to the entire world that atom can be divisible
it has proton, it has electron, it has neutron, and we can go far beyond also that, and that giving a new concept, new paradigms, new development, and a new dream. So quantum science began with the study of smallest particle, electrons, protons, atoms, but its impact is vast and far-reaching. From quantum computers to secure communication, from advanced material to precision sensors, this science is building the foundation of tomorrow's technology. But beyond the lab, quantum science teaches us something more. So that's the reason the United Nations has declared this 2025 as to be celebrated as International Year for Quantum Science and Technology. Taking this quantum science from the four walls of the lab, from the abstract concept of our scientists, and from the very wide dreams and imagination from all younger generations, and to give the speed to wings to our honorable PMs Viksit Bharat and lead to lead India at front. So beyond the lab, quantum science teaches us something very fascinating and very interesting, that even the smallest thing can make the biggest difference. So whoever may be, just like all of us, you, full of untapped energy, potential, and brilliance. In this spirit, I am proud to share that GUJCOST, the Gujarat Council on Science and Technology, working under the aegis of Department of Science and Technology, Government of India and Government of Gujarat, has been recognized as the UN Academic Institution Partner for the International Year for Quantum Science and Technology, IYQ 2025. As part of this global initiative, GUJCOST is leading a year-long outreach campaign across the Gujarat and beyond, using its strong network of regional science centers, district science centers, and a wider science, technology, and innovation ecosystem. We had started this mission on 27th of December to welcome to 2025 with these themes, the concept, and the year-long activities. And today we are in the mid of the celebration, where most of our activities and program schedules are almost ready to go beyond the classroom and reach at the community, children and community. As a part of this global initiative, GUJCOST is leading a year-long outreach activities campaign with very exciting activities and engaging experiences. From classroom to science park, from exhibition to innovation labs, we are committed to making quantum science accessible, exciting, and empowering for students, teachers, researchers, innovators, and the public at large. You are the future, and the future is quantum. So I urge you, be curious, ask questions, explore the unknown, because the next big discovery could come from something sitting right here among all of us in this seminar. So let us think quantum, dream big, and build a bold society to lead the future. With this, I once again thank to all our experts, specifically Dr. K.N. Joshipura sir for his initiative and for his guidance. Professor P.C. Vinod Kumar, his collaborations with GUJCOST for this program. So this is not the beginning of this mission. So we are looking forward a quantum jump with IAPT and all other physicists of our country as well as all these IAPT 7 all members. We are requesting all of you to be part of this big mission and help our teacher, faculty, school, college, campus to popularize this thing, quantum in a very big way. So our work is not only limited to only popularization and promotion. We are also ready to fund, to support, to facilitate the research, very hardcore and high-end research on quantum science and technology. We are in the verge of the government is now in the final stage of announcing this, finalizing this science, technology, innovation policy, where we have giving a very handsome amount for the research in hardcore topics like quantum science, quantum computing, and all the component of that things.
So this is a very great beginning, and we will seek your kind support, cooperations, guidance, and handholding. And we look forward a very year-long activities, not only in our state, but in the country, and to support that Gujarat is leading in the quantum era. With this, I once again thank all of you for your kind presence, participation, and your interest and excitement in this program. And we look forward to take this spirit to a greater height with lots of positive programs as well as the concepts and features. So thank you, and let us save the future together. Thank you. Thank you very much, sir. Thanks for setting the ball rolling and also encouraging and motivating us for the quantum jump. Thank you very much, sir. I'm sure the researchers will take it positively. And બધા જ quantum science and technology માં કામ કરવા તૈયાર થઈ જશે. Once again, thank you very much. Now, before I invite our respected Professor Joshipura sir for his address on quantum નગરીની ઉડતી મુલાકાત. નામ જ એવું છે. જેમ સાહેબે કહ્યું એમ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરમાં આણંદમાં તો એમણે ખૂબ સારું ફોર્મર ડાયરેક્ટર તરીકે કામ કર્યું, પણ આખા ગુજરાતના બધા જ સાયન્સ સેન્ટર્સ માટે એક સૂત્ર આપ્યું કે પીપલ ટુ સાયન્સ એન્ડ સાયન્સ ટુ પીપલ, લોકોને વિજ્ઞાન સુધી અને વિજ્ઞાનને લોકો પ્રતિ. તો ક્વોન્ટમ વિશે એમણે કાવ્ય લખ્યું. પોતે એક વૈજ્ઞાનિક છે, પણ વૈજ્ઞાનિક કાવ્ય કેવું લખે તો હું આપ સૌને જણાવીશ અને પછી આપણે શરૂ કરીએ પ્રોગ્રામ. તો ક્વોન્ટમનું કાવ્ય. ક્વોન્ટમ ગુંજે, ક્વોન્ટમ ગુંજે, ક્વોન્ટમ ગુંજે, ક્વોન્ટમ ગુંજે, શબ્દ અનોખો જગમાં ગુંજે. ફિઝિક્સમાંથી પ્રગટ થયેલો ખ્યાલ 100 વર્ષ પહેલાનો એ ટેકનોલોજીમાં ક્રાંતિ લાવતો ક્વોન્ટમ ગુંજે, ક્વોન્ટમ ગુંજે. કહો શબ્દ એ ક્યાં ક્યાં ગુંજે. પ્રકાશને પરમાણુ સૃષ્ટિમાં ક્વોન્ટમ કેરી આણ પ્રવર્તે. QLED ટીવીમાં ક્યુ છે જન્મદાતા એ લેઝર કેરો. ચડી છાપરે તાપ સૂર્યનો, ચડી છાપરે તાપ સૂર્યનો, ઝીલે અનેરું કાર્ય કરે. સૌર ઉર્જાને ગ્રહણ કરી વીજળી આપે સોલર પેનલ. સેમી કંડક્ટર એટલે શું ને શું છે ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટર. ક્વોન્ટમ ક્રાંતિ નામ અપાયું કેમ એ બધી શોધોને. અઘરું ને અટપટું જ્ઞાન એ આપણને સમજાય નહીં. વાત બધી ટૂંકમાં સમજાવો શું છે મુદ્દો મુખ્ય અહીં. આઈ રિપીટ, અઘરું ને અટપટું જ્ઞાન એ આપણને સમજાય નહીં. વાત બધી ટૂંકમાં સમજાવો શું છે મુદ્દો મુખ્ય અહીં. ટેકનોલોજી વિજ્ઞાનથી નીપજે, એકમેકના પૂરક બને. હોય ક્વોન્ટમ મિશન આપણું, ઉજ્જવળ ભાવિ સૌના બને. હોય ક્વોન્ટમ મિશન આપણું, ઉજ્જવળ ભાવિ સૌના બને. ઉજ્જવળ ભાવિ સૌના બને. ક્વોન્ટમ ગુંજે, ક્વોન્ટમ ગુંજે. So with these words, I invite respected Professor K.N. Joshipura for his address on Quantum Nagrini Udti Mulakat. Sir, please. Oh, yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So thank you very much. Very nice of you, Dr. Viva. I will first start my PPT. આપણે વાત કરશું ગુજરાતી અંગ્રેજીમાં અને સાથે I will present now. અને present now માંથી ટેકનોલોજી એવી છે કે એની પાછળ તમે જરા ધ્યાનથી કામ કરો તો એ તરત થઈ જાય અને ઘણી વાર મુશ્કેલી પણ પડે અથવા તો કન્ફ્યુઝન થાય. પણ એ સાથે now I go to my PPT. જોજો.
Can you see the first slide? Yes. Yes, sir. હવે એ જે છે એને આપણે સ્લાઇડ શો માં કન્વર્ટ કરી નાખીએ. ફટાફટ બધું એક સાથે બતાવી નહીં દેવાનું, ધીરે ધીરે રિવીલ કરવાનું છે. ઓકે, તો ધીરે ધીરે આપણે રિવીલ કરીએ છીએ. તો this is the IAPT logo. Okay, fine. Viva, we can start. Yes, sir. Please, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very nice of you. So this is an online program jointly organized by GUJCOST and IAPT RC07. આપણા સૌને માટે આનંદ અને ગૌરવની વાત એ છે કે ગુજકોસ્ટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત એને યુનાઇટેડ નેશન્સ તરફથી IYQ 2025 નિમિત્તે પાર્ટનર ઓર્ગેનાઇઝેશન તરીકે પસંદ કરવામાં આવેલ છે. એટલે વિશ્વ કક્ષાએ ગુજકોસ્ટ, વિશ્વ કક્ષાએ ગુજરાત, અને એ સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ. IAPT એટલે રાષ્ટ્રીય સંસ્થા, ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ ફિઝિક્સ ટીચર્સ, એ બંનેના નેજા હેઠળ આપણે આજનો કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ છીએ. The celebration is, celebrating World Quantum Day in the World Quantum Year IYQ 2025. અને આપણે જેની વાત કરવી છે તે ક્વોન્ટમ નગરી, ક્વોન્ટમની અદ્ભુત નગરીની ઉડતી મુલાકાત. અદ્ભુત છે અને જરા આશ્ચર્ય પમાડે અને થોડું કન્ફ્યુઝન, મનમાં ગૂંચવણ પણ જગાવે એવી આ ક્વોન્ટમની નગરી છે. એટલે કે ક્વોન્ટમનો પરિચય આપણે એમ સમજો કે ઉડતી મુલાકાતનો અર્થ એવો સમજીએ. તો અહીંયા h બતાવેલ છે, જેની વાત આપણે કરશું. h પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ, એની કિંમત, એનું જે વેલ્યુ છે એના ઉપરથી, મૂલ્ય ઉપરથી 14મી એપ્રિલ પસંદ કરવામાં આવેલ છે. આ તમે જુઓ કે આ શું છે, કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. ધીસ ઇઝ ધી એટમ. અને એ સાથે થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. આભાર ડોક્ટર નરોત્તમ સાહુ સાહેબ અને એમની ટીમનો. આઈ ઓલ્સો થેન્ક ડોક્ટર પૂનમ ભાર્ગવ for the welcome address, initiating the program. Shri Pavitbhai Shah, Scientific Officer, Gujarat, GUJCOST, Government of Gujarat. And of course, also Professor Viva Vaishnav, Honorary Director, Community Science Center, SPU, Vallabh Vidyanagar. Thank you so much. I would like to start the work. April 14મી World Quantum Day ઉજવાય છે. આમ તો 14મી એપ્રિલ એ દિવસ જ કેમ, એનું થોડું કારણ પણ આપણે જાણ્યું. કારણમાં પાછું ક્વોન્ટમ એટલે પેલો h પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ આવે છે. એટલે એમ થાય કે આ ક્વોન્ટમનો વિષય જરા એવો છે, અટપટો છે, પણ આપણે એને સમજવા પ્રયાસ કરશું. ડોન્ટ વરી. ઇફ યુ આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ, ઇફ યુ ટેક ઇન્ટરેસ્ટ, યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ. આજે અહીંયા કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર આખા ગુજરાતભરમાં છે અને એના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે. તો વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત કરું છું. Quantum is our future, okay, but you, the students, are our future. તો એને અનુલક્ષીને હું સૌનું સ્વાગત કરું. અને એમ સમજો કે ક્વોન્ટમ ગુંજે, ક્વોન્ટમ ગુંજે છે ગુજરાતભરમાં, ક્વોન્ટમ ગુંજે. એ સાથે આપણે એ સમજવા પ્રયાસ કર્યો કે ક્વોન્ટમ ડે કેવી રીતે 14મી એપ્રિલે પસંદ કર્યો. ધ સ્પેશિયલ ડે, વિશેષ જે દિવસ છે એ સ્પેશિયલ યર IYQ માં આવે છે અને એનો આ ફેમસ લોગો છે. મિત્રો, યુનાઇટેડ નેશન્સ, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસ્થાએ 2025ના વર્ષને ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ ક્વોન્ટમ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, જુઓ સમજો, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ શબ્દો જાણીતા છે, પણ આમણે વ્યાપક રીતે કહ્યું કે ક્વોન્ટમ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, એને અનુલક્ષીને આપણે વાત કરી છે. ક્વોન્ટમની નગરી અદ્ભુત છે, એમાં અવનવા ખ્યાલો છે, કોન્સેપ્ટ્સ આર ડિફરન્ટ. રૂઢિગત જેને ક્લાસિકલ ફિઝિક્સ કહેવાય એના કરતાં જુદી કલ્પનાઓ છે અને એને કારણે થોડા સ્ટ્રેન્જ રિઝલ્ટ, અવનવા પરિણામો પણ આવે છે. એની થોડીક આપણે ઝલક આપશું. સમયની મર્યાદામાં આપણે કામ કરશું. ક્વોન્ટમ દુનિયાભરમાં ગુંજતો શબ્દ. ક્યાં ક્યાં ક્વોન્ટમ આવે છે? ક્વોન્ટમ થિયરી, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ. એ તો બહુ લોકોને એમ કે ગમતો શબ્દ છે. કોક કહે છે કે અઘરું છે. ક્વોન્ટમ જમ્પ, હમણાં જ કોઈ વાત કરી, ક્વોન્ટમ જમ્પર, ક્વોન્ટમ લીપ, ક્વોન્ટમ બિટ્સ, ક્યુબિટ્સ, ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટર અને કેટલી વસ્તુઓ છે. ક્વોન્ટમ શબ્દ નવો નથી, એને 100 વર્ષ થયા. હવે એ અદ્યતન ટેકનોલોજીમાં પણ વપરાય છે, એનું નામ આવે છે. બટ ડોન્ટ વરી, ઇફ યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધીસ, ધીરે ધીરે સમજાશે. આપણે આગળ વધવું છે ધીમેથી. તો દોસ્તો,
હવે આપ સૌનું ધ્યાન ખેંચવા માટે એક સવાલ, એનો 1 મિનિટમાં જવાબ આપવાનો છે. You can write the answer in the chat box or also in the YouTube. There is a facility to respond. આ પ્રશ્ન જરા સાંભળી લેજો. 1 મિનિટમાં જવાબ આપી દેશે જે મિત્રો, એના વિશે આપણે જરૂર કંઈક આગળ કરી શકશું. તો સમજો, ક્વેશ્ચન 1, પ્રશ્ન પહેલો એમ છે કે quantum mechanics began with the revolutionary ideas or revolutionary theories given by Planck and Einstein. Is it true or false? Quantum mechanics no આરંભ પ્લાન્ક અને આઇન્સ્ટાઈન દ્વારા આપવામાં આવેલ ક્રાંતિકારી સિદ્ધાંતોથી થયો હતો. આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું? 1 મિનિટ આપને માટે, કમ ઓન. સમય શરૂ થઈ ગયો. ચેટ બોક્સમાં જવાબ લખો. અહીં આપણી સાથે સુરતના એન્જિનિયરિંગ ફિઝિક્સ ટીચર SVNIT ના ડોક્ટર વિપુલભાઈ ખેરાજ જોડાયેલ છે. એઓ હવે પછી જ્યારે એમનો વાર્તાલાપ આપશે ત્યારે એમાં સાચો જવાબ આપનાર પહેલા 2ના નામ જાહેર કરશે. ત્યાં સુધીમાં આપણે જવાબ લખવાનો છે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનો પ્રારંભ ઉપર જે વાત કરી તે. તો દોસ્તો હજી બીજો પણ સવાલ આવશે, બધું ધ્યાનથી સાંભળજો, રસ લઈને ઇન્ટરેસ્ટથી સાંભળજો. મને લાગે છે આટલું કહું છું એટલે 1 મિનિટ પૂરી થઈ. વિપુલભાઈ? યસ સર. ઓકે, તો એ સાથે જવાબ આપનારના નામ આપણે નોંધી લીધા છે. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનો આરંભ થયો એમ નહીં કહીએ, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સનો, ક્વોન્ટમ થિયરીનો આરંભ. Quantum theory began with the revolutionary ideas of Planck and Einstein. એ ક્રાંતિકારી સિદ્ધાંતો આપે અને ક્વોન્ટમ થિયરી કહેશું. Quantum mechanics is a formulation, it's a mathematical framework which was initiated by Schrödinger in 1926. તો આપણે અત્યારે તો સાદી સીધી વાતો કરીએ. ભૌતિક વિજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં 20મી સદીનો પ્રારંભ ધમાકેદાર નીવડ્યો. In the year 1900, Planck gave the theory of black body radiation. આ મેક્સ પ્લાન્ક છે. એને સમક્ષ જે પ્રશ્ન હતો, સમસ્યા કોયડો, બ્લેક બોડી રેડિયેશન ના વક્રો, એની બિહેવિયર, લાક્ષણિકતાઓ કેવી રીતે સમજાવવી, એના માટે એણે એઝ્યુમ કર્યું કે ઇન ધ બ્લેક બોડી, એટલે કે ઉષ્માનું અથવા તો વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરનાર પદાર્થ, બ્લેક બોડી, ધી એટોમિક ઓસિલેટર્સ can absorb or emit energy only in discrete packets called quanta. પછી 1905માં there was a giant leap. 1905 was a year of giant leap. એક મોટો વિરાટ કૂદકો ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં. કારણ કે એ વર્ષમાં આઇન્સ્ટાઈને શું કર્યું? આઇન્સ્ટાइन explained the photoelectric effect in his quantum theory of light or radiation. એટલે આઇન્સ્ટાઈને જે વાત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું એ કહ્યું કે લાઇટ, પ્રકાશ અથવા વિકિરણ શું છે, એનું સ્વરૂપ શું છે. તો એણે કહ્યું, આઇન્સ્ટાઈને, he tried to explain what is light in his novel answer. એણે એમ કહ્યું કે light or radiation is a stream of discrete energy quanta called photons. એટલે કે જે આપણે પ્રકાશ અથવા વિકિરણ કહીએ છીએ એ ખરેખર શું છે? એ પેકેટ ઓફ એનર્જી ક્વોન્ટા, એટલે કે જુદા જુદા ઉર્જા કણોનો એક ધારા છે અને એને દરેક ઉર્જા કણને ફોટોન કહેવાય છે. આ આઇન્સ્ટાઈનનો વિચાર હતો. એ જે એનર્જી ક્વોન્ટમ છે અથવા તો ઉર્જા પુંજ છે, એની એનર્જી h થી આપવામાં આવે છે. h પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ, ન્યુ ફ્રીક્વન્સી ઓફ રેડિયેશન. આ બહુ મોટો આખો ફેરફાર થયો અથવા તો આપણી સમજ શક્તિમાં એક નવું આયામ, ડાયમેન્શન ઉમેરાયું. કારણ કે આપણે પ્રકાશને તો તરંગ રૂપે સમજતા હતા. તો નવ પ્રકાશ એ ઉર્જાના કણ અથવા ફોટોન સ્વરૂપે હોય છે, એ વાત રજૂ થઈ. સો દેન ધેર વોઝ અ ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ લાઇટ? ઇઝ ઇટ વેવ ઓર એ પાર્ટિકલ? કારણ કે વેવ થિયરીથી ઘણી સમસ્યાઓ અથવા તો ઘણા પ્રકાશની ઘટનાઓ સમજી શકાય હતી. ઇન્ટરફેરન્સ, ડિફ્રેક્શન, એ આપણે 11-12 ધોરણમાં શરૂઆતમાં ભણીએ છીએ. અહીંયા વાત જુદી આવે છે. એમ કે છે કે લાઇટ ઇઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ પાર્ટિકલ્સ ઓફ એનર્જી. કોણ છે? તો વેવ અને પાર્ટિકલ બે છે. હા, ડ્યુઅલ નેચર, દ્વૈત સ્વભાવ. તમે
કેવો પ્રકાશની સાથે કઈ જાતનો પ્રયોગ કરો છો એના આધારે એ તરંગ સ્વરૂપ અથવા તો કણ સ્વરૂપ ફોટોન સ્વરૂપ બતાવી શકે છે. 1913 લીન્સ બોરને કંઈક જુદો વિચાર આવ્યો. બોર એટમ મોડેલ જેને કહેવાય છે હાઇડ્રોજન એટમ માટે એક સમસ્યા હલ કરવાના પ્રયાસમાં એને શું કહ્યું? એને કહ્યું કે ક્વોન્ટમ નાવ એન્ટર્સ ધ એટમ. ક્વોન્ટમનો ખ્યાલ પરમાણુની સૃષ્ટિમાં આવી પહોંચી. પેલું પ્રકાશની વાત હતી, હવે પરમાણુની સૃષ્ટિમાં આવી ગયા. એન્ડ નીલ્સ બોર એક્સપ્લેન્સ ધ હાઇડ્રોજન સ્પેક્ટ્રમ. એને બહુ મોટી સફળતા મળી, પણ પૂર્વધારણા પોસ્ટ્યુલેટ મૂકવી પડી. એને કહ્યું કે આમ મારે ધારવું પડશે. શું ધારવું પડશે? પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા, ધ એનર્જી ઓફ એન ઇલેક્ટ્રોન એઝ વેલ એઝ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન ધ હાઇડ્રોજન એટમ. ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા તેમજ કોણીય વેગમાન કોઈ યથેચ્છ મૂલ્યના નહીં, પણ અસતત અમુક નિશ્ચિત મૂલ્યના જ હોઈ શકે. ઓનલી ડિસ્ક્રીટ વેલ્યુઝ ઓફ એનર્જી એન્ડ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ આર પોસિબલ, આર અલાઉડ ઇન ધ હાઇડ્રોજન એટમ. એ કે આ ધારણા કરવાથી મને પ્રાયોગિક પરિણામો સમજાવવામાં સફળતા મળે છે. સો ક્વોન્ટમીકરણ, ક્વોન્ટાઇઝેશનની કોન્સેપ્ટ પરમાણુની સૃષ્ટિમાં આવી ગઈ. પ્રકાશ તેમજ હવે તો પરમાણુ, અને એના આધારે એચ પરમાણુના વર્ણપટ સ્પેક્ટ્રમની રેખાઓની સમજૂતી આપી. બરોબર સરસ થિયરી અને એક્સપેરિમેન્ટ મેચ થઈ ગયા. આ એની મોટી સફળતા હતી. પણ દોસ્તો એક કોયડો ઉકેલાયો તો અનેક સવાલો ઉઠ્યા. આવું વિજ્ઞાનમાં બનતું જ રહે છે. બીજા બધા પ્રશ્નો ઉઠ્યા કે ભાઈ તમે હાઇડ્રોજન એટમની વાત કરો છો, પણ આખું પિરિયોડિક ટેબલ બેઠું છે સામે, જુઓ તો ખરા. એ બધાના પરમાણુની રચના, અંદર રચના શું છે, કેમ ગોઠવાય, એ તો વિચાર કરો. એટલે પ્રશ્નો પૂછાવા માંડ્યા. દોસ્તો 1900ની સાલથી 1930 એવા 30 વર્ષ જે છે ભૌતિક શાસ્ત્રમાં ભારે હલચલ મચી ગઈ, ખળભળાટ મચી ગયો. નવા સિદ્ધાંતો, પ્રયોગો. અંગ્રેજીમાં એમ કહેવાય કે 30 years that shook physics. એવી એક નાની પુસ્તિકા પણ લખાય છે, એ પણ વર્ષો પહેલા. તો એનો હું આપને ખ્યાલ આપવા માંગુ છું. થોડી વાત તો મેં કરી દીધી. 1924માં વળી પાછો એક નવો વિચાર આવ્યો. ડી બ્રોગલીએ ધડાકો કર્યો. ડી બ્રોગલી gave the hypothesis of matter waves. સમજો, મેટર વેવ્સ. શેના વેવ્સ સમજવા જેવું. ડી બ્રોગલીએ પરિકલ્પના, હાઇપોથેસિસ આપી કે ઇલેક્ટ્રોન જેવા સૂક્ષ્મ કણો તરંગના ગુણધર્મો દાખવી શકે છે. આ પેલી બાજુ કરતા સાવ જુદું થયું. પેલા એમ કહ્યું કે પ્રકાશ તરંગ છે પણ કણ સ્વરૂપે પણ છે. હવે આપણે એમ કહ્યું કે ઇલેક્ટ્રોન કે જે કણ છે એને ચાર્જ છે ને માસ છે ને મોમેન્ટમ છે ને આપણને તેમ કે ઇલેક્ટ્રોન પાર્ટિકલ છે, પણ ડી બ્રોગલીએ કહ્યું નો, ઇટ કેન ઓલ્સો એક્ઝિબિટ વેવ પ્રોપર્ટીઝ. તો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ અ વેવ એન્ડ પાર્ટિકલ, ડ્યુઅલ નેચર. ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ અ મટીરિયલ પાર્ટિકલ વિથ વેવ પ્રોપર્ટીઝ. ડ્યુઅલ નેચર, દ્વૈત સ્વભાવ બતાવે છે. તમે કહેશો પણ આમાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ક્યારે આવશે? ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ 1926 એન્ટર ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ. ધડાકા ભેર 1926માં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનો પ્રારંભ થયો. શેનાથી થયો? શ્રોડિંજર ઇક્વેશનથી. અહીંયા ઇક્વેશન લખ્યું છે પણ આપણે વિશેષ બહુ સમજાવવાની પ્રયાસ કરીએ. એમાં સાઈ દેખાય છે, સાઈ બંને બાજુ દેખાય છે, અને સાઈ ઇઝ અ વેવ ફંક્શન. એટલે તમારે એમ વિચારવાનું કે કોઈ કણ કે કોઈ એક તંત્ર હોય, સિસ્ટમ, એને ઓળખવા માટે તમારે સાઈ ની જરૂર પડે. સાઈના થ્રુ ઓળખાય છે. એચ હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર, હેમિલ્ટોનિયન કારક, એચ સાઈ ઇક્વલ ટુ ઈ સાઈ. એ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન સિમ્બોલિક રીતે આપણે લખ્યું છે. બહુ વિગતો નહીં આપીએ, પણ જરા સમજાવવા પ્રયાસ કરીએ. શ્રોડિંજર ઇક્વેશન ઇઝ લાઈક અ મશીન. ઇક્વેશન નથી લખ્યું પણ એને સમજાવવાનો આવો એક પ્રયાસ છે. આ જે મેં અહીંયા આપ્યું છે એ હેલિડે, રેસનિક એન્ડ ક્રેન એક્સટેન્ડેડ વોલ્યુમ ઓફ ફિઝિક્સ 1994 એ બુકમાંથી લીધેલ છે. તો એ એવી કલ્પના કરે છે બહુ સરસ કે એક મશીન હોય, એક યંત્ર હોય. દાખલા તરીકે આપણે શેરડીનો સંચો, તો એ જે મશીન છે, સંચો છે, એમાં ઇનપુટ આપીએ છીએ, શેરડીનો સાઠો અંદર નાખીએ, પછી પેલું યંત્ર ચાલુ થાય, એની મોટર ચાલુ થાય, એમાંથી રસ નીકળે ને છોતા નીકળે ને. સો there is an input, there is a processing, there is output.
આવું કંઈક શ્રોડિંજર ઇક્વેશનમાં હોય છે. જો અહીંયા મેં મૂકી દીધું. The Schrodinger equations like a machine, it has inputs, એટલે કે તમારે જે તંત્ર કે કણનો અભ્યાસ કરવો હોય એની લગતી વિગતો, એને લગતા જે કહેવાય તે ઇનપુટ પેરામીટર્સ આપવા પડે. પછી પ્રોસેસિંગ, શેરડીનો સાંઠો આપણે શેરડીનું યંત્ર ચાલુ કરીએ છીએ, રનિંગ કરીએ છીએ, એટલે કે સોલ્વિંગ ધ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન. એ થઈ શકે છે. શ્રોડિંજર ઇક્વેશન ઇઝ અ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, વિકલ સમીકરણ છે. એનો ઉકેલ કેટલાક કિસ્સાઓમાં સીધો મળે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં જયારે પ્રયત્ન કરવો પડે, એપ્રોક્સિમેશન જેને કહેવાય, પણ પછી આઉટપુટ મળે છે. આ પ્રકારની એક કલ્પના કરી શકાય. તો આઉટપુટ જે મળે છે એમાં એ તંત્ર, દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન એટમ, તો એના એનર્જી લેવલ્સ મળે, ઉર્જા સ્તરો, અને એના ક્વોન્ટમ નંબર્સ. ક્વોન્ટમ નંબર Sir, you are not audible. Sir, seems there is some problem with the link. We will check. Sir, it may be technical problem. It may be with a sir's computer. Yes, sir. Just wait a moment and it will become automatically. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Can you hear me? Yes, yes, sir. પ્રોબ્લેમ એ છે કે અહીંયા લાઈટ ગઈ છે. ઓહો. પ્રોબ્લેમ. હા, એટલે હંમેશા એવું થાય કે સારા કામમાં 100 વિઘ્ન. સાહેબ, એટલે લેપટોપ છે કે ડેસ્કટોપ છે? અવાજ નથી આવતો સર. તો તમારા મોબાઈલ માંથી હોટસ્પોટ આપીને ઇન્ટરનેટ તો ચાલુ થઈ શકશે. So that is my problem. અહીંયા લાઈટ ગઈ છે. હા, એટલે સર લેપટોપ હશે તો એટલે I will try to હોટસ્પોટ આપીને ઇન્ટરનેટ ચાલુ થશે તો બાકીની વાંધો નહીં આવે. પણ ડેસ્કટોપ હશે તો પ્રોબ્લેમ થશે. let me try to હા, હેલો. હા સર. હા, એટલે અહીં તો લાઈટ ગઈ છે, એટલે હવે બોલો. હું બોલું તો બધાને સંભળાય. ડેસ્કટોપ છે સર તમારું કે લેપટોપ છે? હા, લેપટોપ ઉપર છે, અત્યારે લેપટોપ ઉપર છે. હા, તો સર તમે તમારા મોબાઈલ માંથી હોટસ્પોટ આપી અને હા, એ કરું છું. ધેટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ. જો આઈ એમ ટ્રાઇંગ. હા, આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ. એ કરું છું, અને ત્યાં સુધીમાં લાઈટ આવી જશે પછી. અને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ કેનોટ હેલ્પ. જો અત્યારે હું બહાર નીકળી જાઉં છું, અથવા તો મે બી આઈ કેન કન્ટિન્યુ, બટ આઈ વિલ ડુ ધ હોટસ્પોટ. એ જે છે એ બધું હોટસ્પોટ કરવાનો હું બીજો મોબાઈલ હોય તો એમાંથી પણ છે. ઇટ ઇઝ ધેર. લેટ મી ટ્રાય.
મોબાઈલ હોટસ્પોટ અને એ છે એને મારે લઈ જવું પડે વાઈફાઈ માં સિલેક્ટ થઈ જશે. હા એ જે છે એની અંદર નો ઇન્ટરનેટ થોડો ટાઈમ લાગશે કારણ કે આઈ એમ વેરી પુઅર એટ ધ ટેકનોલોજીસ so that will take some time. Okay, and okay, one of the options is to go back to Vinod Kumar for the time being. ना सर एक और हो सकता है, आपका पीपीटी है मैडम के पास, विभा जी के पास है आपका पीपीटी? नहीं सर मेरे पास नहीं है. Okay, I can send it to you by mail. ચાલુ हो जाए ને પ્રશ્ન એ છે. Okay, so here is something in which the quantum mechanics doesn't help. હા સાહેબ તમે કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર ના ઈમેલ ઉપર મોકલી દો પીપીટી તો એ તરત આ લોકો કરશે પ્રેઝન્ટ. The point is that the email should work. Email જે છે ને મોબાઈલમાં નહીં હોય, right? હા લેપટોપમાં. So that is how we are helpless. Even quantum mechanics doesn't help you in this. What I will do is to find. એ વાત સાચી છે, મેં જો મોકલી આપ્યું હોત તો એ થઈ શકત. Anyway, at the moment I am trying. આ પેલું એપોલો 13 માં પેલા નહીં બધા અવકાશ યાત્રીઓ ફસાઈ ગયા હતા એના જેવું મને લાગ્યા કરે હોટસ્પોટ સ્પેસ. Anyway, I am trying કદાચ એવું પણ બને કે આટલા સમયમાં ફરી પાછી લાઈટ આવી જાય. લેટ અસ હોપ ફોર ધ બેસ્ટ. તો એ વાત જે ચાલુ હતી એ હું થોડોક પ્રયત્ન પણ કરું કે ડ બ્રોગલીએ ધડાકો કર્યો, એવો ધડાકો કર્યો કે પાર્ટિકલ્સ લાઇક ઇલેક્ટ્રોન્સ કેન ઓલ્સો બિહેવ એઝ વેવ્સ. એ હાઇપોથેસિસ હતી માત્ર. તો લાઇટ ઇઝ અ વેવ એન્ડ અ પાર્ટિકલ. ઇલેક્ટ્રોન ઓર પાર્ટિકલ્સ આર પાર્ટિકલ્સ એન્ડ વેવ્સ. એમાંથી શ્રોડિંજર ઇક્વેશન આવ્યું અને શ્રોડિંજર ઇક્વેશનનો મેં એક નમૂનો આપીને સમજાવવા પ્રયાસ કર્યો કે એ શું છે. ઇક્વેશન નથી લખ્યું પણ થોડો ખ્યાલ આપ્યો અને એ પછી એમાંથી શું મળે પ્રશ્ન આપણે એમ પૂછ્યો કે ઇલેક્ટ્રોન માટે કે હાઇડ્રોજન આયટમ માટે શ્રોડિંજર ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાથી શું મળે તેનો જવાબ પણ આપી દીધો કે યુ ગેટ ધ એનર્જી લેવલ્સ. હાઇડ્રોજનમાં ઇલેક્ટ્રોન કઈ કઈ ઉર્જાઓ ધરાવી શકે એના સ્તરો અને સાથે સાથે એના ક્વોન્ટમ નંબર. ક્વોન્ટમ નંબર જે છે ને એ આપણા રોલ નંબર જેવું સમજી લેવાનું આપણે. અને એ ક્વોન્ટમ નંબરો જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનની અવસ્થા સ્ટેટ બતાવે છે. તમે કહેશો કે એ બધાથી ચાલો એ મળ્યું પણ શું પછી આ છેવટે શું? તો છેવટે એ ઇલેક્ટ્રોન જુદી જુદી અવસ્થામાં હોય. ધારો કે ઉત્તેજિત ઊંચી હાયર એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં હોય એમાંથી એ સંક્રમણ ટ્રાન્ઝિશન કરે છે. તો ટ્રાન્ઝિશન કરે ત્યારે એ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન ઇટ એમિટ્સ અ ફોટોન ઓફ એનર્જી અને એ ફોટોન ઓફ એનર્જી એની ફ્રીક્વન્સી એમ કરીને આપણે સમજાવી શકીએ કે હાઇડ્રોજનમાં જુદી જુદી જે વર્ણપટની રેખાઓ સ્પેક્ટ્રલ લાઇન્સ દેખાય છે એ કેવી રીતે દેખાય છે. એટલે જેને આપણે કહીએ કે બોહરે એમ કહ્યું હતું કે આ માત્ર so I'm trying at the same time
હા, જે મેં કહ્યું હતું કે નીલ્સ બોરે કહ્યું હતું કે આ કેવળ પરિકલ્પના છે. હું આ એઝ્યુમ કરું, ઇફ આઈ એઝ્યુમ ધીસ, then I will be able to explain my hydrogen atom spectrum. એ શ્રોડિંજરે કહ્યું કે નહીં, on the basis of the fundamental equation, the spectrum of hydrogen can be explained. બામર સિરીઝ ને બધું હોય છે, એક્સપ્લેન કરી શકાશે. પછી એમાં સાઈ શું છે એનો આવ્યો, તો સાઈ ની અંદર પણ જરા એવું હતું શરૂઆતમાં કે આ સાઈ ખરેખર શું છે. મેક્સ બોર્ને કહ્યું કે સાઈ ઇઝ related to the probability of finding the particle at a particular point at a given time. એટલે આપ જુઓ કે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં સંભાવના, પ્રોબેબિલિટી નો આખો ખ્યાલ છે એ એમાં દાખલ થાય છે. શ્રોડિંજર ઇક્વેશન એની સાથે સાથે આપણે એક બીજી એની અંદર કોન્સેપ્ટ દાખલ કરવી પડે, એ ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન કોન્સેપ્ટ. એ ઇલેક્ટ્રોન સ્પિનની હાઇપોથેસિસ એને આ વર્ષે 2025માં 100 વર્ષ પૂરા થાય છે. તો વિભા, આઈ કેન ગો ઓન લાઈક ધીસ? યસ સર. હા, તો એ તો બહુ ચાલે. હા, એ બહુ મોટું મુશ્કેલ કામ થઈ ગયું કે મારે ચિત્ર, લાઈટ આવી, હા બહુ સરસ. એટલે જો મને આનંદ થઈ ગયો એ વાતનો, એકદમ લાઈટ આવી ગઈ એટલે આઈ એમ સો હેપી કે ભાઈ આપણી મુશ્કેલીઓ હલ થાય છે. ગોડ સેડ let them be light. ગોઠવવો પડશે સર. હા, કરીએ બધું કરીએ. now I can do everything. એક વાર લાઈટ હોય ને એટલે પછી વાત બધી સરસ ચાલે. તો જરા ધીરજ ધરજો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. સોરી ફોર ધી. લાઈટ પાર્ટિકલ તરીકે આવી કે પછી વેવ તરીકે આવી? આપણને તો લાઈટ જ દેખાય છે. જો તમને એમ કે આ પાર્ટિકલ છે ને એમાં લાઈટ ઇઝ લાઈટ, બટ ધી કેરફુલ એક્સપેરિમેન્ટ્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ચાલો હવે આપણે આ સાથે પાછા મૂળ લાઈન ઉપર ચાલે. જરા ગાડી અટકી ગઈ હતી, એ ગાડીને આપણે ચાલુ કરી દઈએ છીએ. તો અધવચ્ચે કંઈક એમ સમજો ને કે સિગ્નલ નહોતો મળ્યો અને ગાડી અટકી ગઈ છે. તો હવે હું આવી રહ્યો છું. નાઉ આઈ એમ કમિંગ. હા, શ્રોડિંજરે કહ્યું કે હું આવું છું. અને સાથે સાથે શ્રોડિંજર ઇક્વેશન ને પણ હું લાવું છું. તો રેડી ટુ જોઈન. હેલો, નમસ્કાર. સંભળાય છે? યસ સર, બિલકુલ ક્લિયરલી. વેરી નાઇસ ઓફ યુ. સાથે આઈ ગો બેક ટુ પ્રેઝન્ટેશન. સોરી, જરા બધું કામકાજ એવું થઈ ગયું. એન્ટાયર સ્ક્રીન શેર કરવા માંડીએ અને આઈ ગો ટુ માય પીપીટી. ઓકે, અહીંયા આપણે હતા. તો I go to slide presentation. Can you see this? Yes sir. Yes, sir. Oh, Saras, thank you so much. Schrodinger equation, the elementary quantum mechanics, plus electron spin concept, plus Pauli exclusion principle. એ મળીને પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન સંરચના એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન નું ચિત્ર આપે છે. અને એના આધારે તો પછી તો જબરજસ્ત સફળતાઓ મળવા માંડી, ધડાધડ. Success, when it comes in leaps and bounds. આખું પિરિયોડિક ટેબલ જાણે કે આપણા માટે સ્પષ્ટ થઈ ગયું. આપણે જણાવું કે ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન કોન્સેપ્ટ અને પાઉલી એક્સક્લુઝન પ્રિન્સિપલ એને આ વર્ષે 100 વર્ષ થાય છે. તો ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન પ્લસ પાઉલી એક્સક્લુઝન પ્રિન્સિપલ અને શ્રોડિંજર ઇક્વેશનમાં થોડું તકલીફો પડી, પણ ધીરે ધીરે કરતા આખું પિરિયોડિક ટેબલ આપણને સમજાવવા માંડ્યું. હાઇડ્રોજન છે, હિલિયમ તો જાણે સમજ્યા, પણ આજે લિથિયમ થી માંડીને અહીં ફ્રાન્કિયમ સુધી, હાઉ ઇઝ ઇટ ધેટ ધી આલ્કલી એટમ્સ આર આલ્કલી એટમ્સ, દે આર સો એક્ટિવ. અને બીજી બાજુ સામે આ બાજુ નિયોન થી હિલિયમ નિયોન થી માંડીને દે આર ઇનર્ટ ગેસીસ. વાય આર ધે ઇનર્ટ? એનો જવાબ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ આપે છે. તો આ બધી સફળતાઓ એક પછી એક ધડાધડ મળવા માંડે છે. આ જરા જુઓ તો 1s2, 2s2, 2p2. 11-12 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ કદાચ જાણતા હશે. એ જાણે કે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન બતાવે છે. 1s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે ઉપર
2 મૂક્યો, 2s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન. આ બધું વાંચો છો દોસ્તો, સાંભળો છો ને બધા? સાંભળો છો ને? Yes, sir. Yes, sir. હા સર. Yes, sir. આ બધું આપણે જ્યારે વાંચીએ ત્યારે ફિઝિક્સ માંથી કેમિસ્ટ્રીમાં આવી ગયા. હા, યસ, બીકોઝ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ઓલ્સો એક્સપ્લેન સો મેની થિંગ્સ ઇન કેમિસ્ટ્રી. એ હમણાં જ એક દાખલો બીજો આપી દઉં. અહીંયા આપણે પ્રશ્ન પૂછવો છે. વિપુલભાઈ, વી આર રેડી. સ્ટુડન્ટ્સ, આર યુ ઓલ રેડી? Yes, sir. ક્વેશ્ચન 2 જે છે એ આ ચિત્ર માટે છે. This is the usual simple picture of an atom. In the atom, you have electrons revolving around the nucleus, and we say that the electrons are moving in orbits. આવું બધું આપણે કહીએ છીએ. And you can see the trajectory, circular or elliptical. આવા એની જે એના ગતિમાર્ગ, ઓર્બિટ, કક્ષાઓ બતાવવામાં આવે છે. પ્રશ્ન છે એ સાંભળો, ધ્યાનથી સાંભળો. જવાબ માટે 2 મિનિટ આપને આપવામાં આવશે. The question is this: the simple picture of an atom given here is not wholly true. How? Mention just one point. Mention just one point briefly. એક જ પોઈન્ટ જવાબમાં લખજો. તો આપ જુઓ કે આ જે ચિત્ર છે પરમાણુનું, આ સાદું ચિત્ર સાવે સાવ સાચું નથી. કેમ? એક મુદ્દો ટૂંકમાં લખવાનો છે. તો 2 મિનિટ તમારો સમય શરૂ થઈ ગયો છે. યોર ટાઈમ હેઝ સ્ટાર્ટેડ. પ્રશ્ન આપ સમજી ગયા કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન પરમાણુ ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ ફરે છે. ન્યુક્લિયસમાં પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન બતાવે, બરોબર છે. આ ઇલેક્ટ્રોનની ઓર્બિટ બતાવે, એ બધું સાચું, બધું સાચું. એટલે કે દેખાય છે સાવ સરળ સાચું, પણ એ સાવે સાવ સાચું નથી. એમાં કંઈક મૂળભૂત રીતે જુદું સમજવાની જરૂર છે. એ શું? એક મુદ્દો ટૂંકમાં લખવાનો છે. પણ એ સિવાય આપણે સરસ કામ કર્યું કે ફિઝિક્સમાંથી કેમિસ્ટ્રીમાં આવી ગયા. અને કેમિસ્ટ્રીમાં તો પરમાણુ હોય, એટમ, મોલિક્યુલની વાત કરવી પડે. સાચી વાત છે, એ આપણે કરવાના જ છીએ. તો જો કે 2 મિનિટ થઈ ગઈ. ડોક્ટર વિપુલભાઈ, 2 minutes are over. 30 seconds. Yes? 30 seconds, sir. Ji. 30, okay. તો આગળ ચાલુ. Can I go forward? હા સર, ચાલશે. વેરી નાઇસ. તો એ પ્રશ્નનો જવાબ ત્યાંથી, પ્રશ્નનો જવાબ પણ આપી દઈએ કે દોસ્તો તરત આવશે જવાબ, અહીંયા આવશે જ. એ આપણે જુદી જુદી બતાવશું. The electrons are not moving exactly on a trajectory of a circle or an ellipse. એની જે એનો ગતિમાર્ગ છે આવી રીતે ચોક્કસ સુનિશ્ચિતપણે કહી શકાય નહીં. The idea of orbitals now comes in. Orbit નહીં પણ orbital, which is connected to the wave function. એટલે ત્યાં પ્રોબેબિલિટી, સંભાવનાનો ખ્યાલ આવે છે. આમ સીધે સીધું આપણે કહીએ કે આ કક્ષામાં ફરે છે એવું સાવે સાવ સાચું નથી. આ એક મુદ્દો, બીજા ઘણા મુદ્દાઓ છે, પણ આપણે જરા આગળ ચાલીએ તો there are no well defined orbits. Quantum mechanics rests on the wave function. It rests on the Heisenberg uncertainty principle. એટલે અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંતને આધારે પ્રોબેબિલિટી અથવા સંભાવનાની ભાષામાં વાત કરવી પડે. પણ એટલે શું? જો આપને હું બતાવું છું, આ જુઓ તો એક ચિત્ર દેખાય છે. હવે આમાં હું એમ આપને કહું કે હા હાઇડ્રોજન એટમ છે, ધીસ ઇઝ હાઇડ્રોજન એટમ. તમે કહેશો કે આમાં શું હાઇડ્રોજન જેવું કંઈ છે જ નહીં, આટલા બધા કણ છે, ટપકા છે, dots are there. Yes, this is a dot diagram of the hydrogen atom. It tells you that the electron is not exactly moving in an orbit. The idea is now changed. There is a probability of finding the electron at different distances. અને તો પછી એક સર્કલ દોરેલું છે. શું છે? That's very interesting. The circle shows the most probable position of the electron. આખો વિચાર બદલાઈ ગયો. The circle shows the most probable position or location in a circle. અને સર્કલ એટલે જાણે કે એક રેડિયસ છે. રેડિયસ is the most probable radius of the electron. આવો કંઈક વિચાર આવે છે. જરા અટપટું છે, મે બી સમથિંગ કોમ્પ્લિકેટેડ, બટ ઓકે, યુ ટુ ડાયજેસ્ટ, યુ ટુ ફોલો ધીસ. આ હાઇડ્રોજન એટમ છે,
ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની દ્રષ્ટિએ. આ ચિત્ર પણ હેલિડેરિયસની વોલ્યુમ 2 એક્સટેન્ડરમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. તો સૂક્ષ્મની સૃષ્ટિમાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની આણ પ્રવર્તે છે અને એ આવા બધા વિચારો છે એમાંથી લોકોએ શોધી કાઢ્યું કે આનો ઉપયોગ કેમ થાય. ટેકનોલોજી નો એ આધાર બને છે. ઇટ ઓલ્સો રિવીલ્સ ઓફ ધ મોલિક્યુલર સ્ટ્રક્ચર. ચાલો મોલિક્યુલની વાત કરી દઈએ અને આપ જુઓ કે સૌથી વેલ નોન, સૌથી સાદું, સૌથી ઉપયોગી જાણે કે વોટર મોલિક્યુલ. તો પાણીના અણુમાં બંધન કેવી રીતે થાય છે અને કેવી રીતે પાણીનો અણુ રચાય છે, એનો આકાર કેમ છે, એનો જવાબ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ આપે છે. એટલું આપણે અત્યારે કહીએ. ચાલો એનાથી આગળ વધી જઈએ. સેમી કંડક્ટરનું નામ તો સાંભળ્યું જ છે. અર્ધવાહકો એનાથી કોણ જાણ હોય? તમને લાગશે કે આ તો ટોપિક બદલાઈ ગયો. હા, આપણે પરમાણુની વાત કરી, અણુની વાત કરી, ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એમાં શું ભાગ ભજવે છે એનો થોડો ખ્યાલ આપ્યો. હવે આપણે સોલિડ્સ અને ક્રિસ્ટલ્સ જેને કહીએ, ઘન પદાર્થના સ્ફટિકોની વાત કરીએ તો એમાં સેમી કંડક્ટર જે સ્ફટિકો છે, ક્રિસ્ટલ્સ, એના ગુણધર્મો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ, ક્વોન્ટમ પ્રિન્સિપલ્સ પરથી સમજાવી શકાય છે. તો આ બધા શબ્દો તો બહુ જાણીતા આવી ગયા, એકદમ જાણે કે આપણે હવે બધું સહેલું બની ગયું, પેલું અઘરું હતું, સમજો ને. એમાંથી આપણે વાત કરવા માંડીએ પીએન ડાયોડ, પીએન જંક્શન ડાયોડ. એમાં પી શું છે, એન શું છે, અર્ધવાહકમાંથી એ બનેલ છે, પણ એની મૂળભૂત રીતે એ ગુણધર્મો ક્વોન્ટમ સિદ્ધાંતો પરથી સમજી શકાય છે. એટલું મારે અત્યારે ખાસ કેવું છે. સો તરત પછી 1926-27 પછી વાતો આગળ વધવા માંડી. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ, ક્વોન્ટમ પ્રિન્સિપલ્સ were applied to light emitting diode, સોલર સેલ, પીવી સોલર પેનલ જેને કહીએ. પછી એમાંથી પીએનપી, એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો વિચાર, આ બધા વિચારો આવ્યા. એમાં આપણે હાર્ડકોર ફિઝિક્સ અથવા ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સમાંથી ટેકનોલોજી તરફ જઈ રહ્યા છે. ટ્રાન્ઝિસ્ટર 12મા ધોરણમાં જો કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરના ટોપિક કાઢી નાખ્યો, એ ખોટું કામ કર્યું છે. ટ્રાન્ઝિસ્ટર સમજવો જોઈએ, because it is the basis of ICs, integrated circuits, microprocessors and so on. તો આપ જુઓ કે આપણે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયા, ફ્રોમ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ટુ ક્વોન્ટમ સાયન્સ, કારણ કે બીજા ક્ષેત્રોમાં પણ એનો ઉપયોગ થવા માંડ્યો. એન્ડ ધેન ટેકનોલોજીઝ ફોર અવર લાઈફ. Therefore, IYQ is celebrated worldwide. એનો હેતુ શું છે? યુનાઇટેડ નેશન્સે જાહેર કર્યું છે ક્વોન્ટમ વિજ્ઞાન અને તેના ઉપયોગોનું મહત્વ, તેમજ તેની માનવ જીવન પર અસર જે છે એના વિશે જાગૃતતા, અવેરનેસ કેળવવાનો હેતુ છે. અને એ દિશામાં આપણે આ એક કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો છે. ક્વોન્ટમ ઇઝ અ બઝ વર્ડ ઇન ટુડેઝ વર્લ્ડ. ક્વોન્ટમ શબ્દ ક્યાં ક્યાં ગુંજે છે એ આપ જોઈ જુઓ. કંઈક પેલી વાત કરી કે QLED ટીવી, તો એમાં QLED, ક્યુમાં જ બે શબ્દો છે, ક્વોન્ટમ ડોટ. પૂછો, કોઈને પૂછો કે આ ક્વોન્ટમ ડોટ શું છે, એમાં ક્વોન્ટમ શું છે. અને એલઈડીમાં પાછો લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ, એટલે એક જાતનો પીએન ડાયોડ આવી ગયો. આ બધું આપણે રસપૂર્વક જાણીએ, સમજીએ. હવે છેલ્લું પાનું, જેને કહેવાય છેલ્લી સ્લાઇડ છે, એમાં કહાની જે છે ને એમાં ટ્વિસ્ટ આવે છે. બોલો, કહાનીમાં એક આખી વાર્તા છે ને એમાં વળાંક આવે છે. આપણને લાગે કે એવું હોય? અરે જુઓ તો ખરા, જુઓ તો ખરા. ભલે આપણે એમ કહ્યું કે આ બધાને અંતે રિવોલ્યુશન, ક્રાંતિ થઈ. ધ ફર્સ્ટ ક્વોન્ટમ રિવોલ્યુશન સ્ટાર્ટેડ અબાઉટ 100 years ago. પણ દોસ્તો, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સનું એક વધુ આશ્ચર્ય એ છે કે એના મૂળભૂત અર્થઘટન વિશે વાદ વિવાદ, ચર્ચાઓ શરૂ થઈ. ગ્રેટ ક્વોન્ટમ ડિબેટ સ્ટાર્ટેડ 1927 onwards. બોલો, આટલું બધું સ્થાપિત સુદૃઢ વિજ્ઞાન છે ક્વોન્ટમ વિજ્ઞાન, પણ એના મૂળભૂત અર્થઘટન કે ભાઈ આ સાય શું છે, વાય ઇઝ ઇટ ધેટ ધેર ઇઝ પ્રોબેબિલિટી એન્ડ અનસર્ટનિટી એટ ધી વેરી ફંડામેન્ટલ લેવલ. કોઈ એમ કહ્યું કે તમે એક પાર્ટિકલ છે, ટૂંકમાં વાત કરી દઈએ છો. કોઈ એમ કહ્યું કે તમે એમ કહો છો કે હિયર ઇઝ અ પાર્ટિકલ, બટ હાઉ ડુ યુ નો? અનલેસ યુ મેક એ મેઝરમેન્ટ, you cannot say anything about the particle position or momentum. બરાબર? So if you make a measurement,
you can measure position and momentum, but there is always uncertainty given by Heisenberg principle. સારું, પણ એ પાર્ટિકલ ને તમે મેઝર કર્યું એ પહેલા હશે તો ખરું ને? નો, you cannot say anything about the particle before any measurement is done. એ ગમે ત્યાં હોય અને અચાનક તમે મેઝર કરો ને આપણે જે વાત કરી આવું બધું હતું, આવું બધું ચાલતું હતું, ચર્ચાઓ ચાલતી હતી about the basic interpretation of quantum mechanics. So the great quantum debate started in 1927 અને એમાં આઇન્સ્ટાઈન ને મનમાં એમ હતું કે અરે આવું તે હોય, તમે એમ કહો છો કે ક્યાં હોય ને, એટલે કે કાઇન્ડ ઓફ કન્ફ્યુઝન જેને કહીએ. નીલ્સ બોરે કહ્યું નહીં નહીં આ જે છે આ વસ્તુ છે. તો એ બાબતમાં ડિબેટ થઈ આઇન્સ્ટાઈન અને બોર વચ્ચે અને એનું એક સરસ ચિત્ર અહીંયા હું આપવા માંગુ છું. આઇન્સ્ટાઈને જાણે કેમ કહ્યું કે હા આ તો બધું વિચિત્ર લાગે છે, જાણે કે ઈશ્વર આપણી સાથે જુગટું રમે છે, જુગાર રમે છે. God does not play dice with us. તો બોરે કહ્યું ભાઈ આ હકીકત છે અને એટલે પછી ઈશ્વરે શું કરવું શું ન કરવું ને આપણે તો કેવી રીતે કહી શકીએ. Here is an anecdote, a picture. તો આઇન્સ્ટાઈન કે છે God does not play dice with us. આવું બધું uncertainty at the fundamental level અને interpretation of wave function કંઈક જુદું તો હશે એમ આઇન્સ્ટાઈનનું કહેવાનું હતું, કંઈક હશે, આવું સાવ ના હોય. God does not play dice with us. તો બોરે એમ કહ્યું કે it is not for us to tell God what to do and what not. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ આ છે અને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ સફળ થયેલું છે. એની પાછળની ટેકનોલોજી છે એમાંથી આપણને આટલું બધું જોવા જાણવા મળ્યું છે. પણ હા, it is interesting. There are debates and debates. So with this, સહર્ષ આભાર. Thank you so much. મારું કામ અત્યારે પૂરું થાય છે. Thank you. Thank you very much, sir. It is said without science, technology cannot manifest. Without technology, science cannot manifest, and without the science, technology does not exist. So havenu session che. For that, I request Professor P.C. Vinod Kumar sir, former professor and ex-head of Department of Physics and president of RC7 IAPT Gujarat section, for his address on quantum technologies and our future. આ ક્વોન્ટમ સાયન્સ ઉપરથી ટેકનોલોજી કેવી રચાય છે અને એના ક્યાં ક્યાં ઉપયોગો થયા છે અને Okay, can you hear? My video is also off because frequent no power off from here. Oh, sir. So video, I cannot show my camera even though I'm trying my using laptop and my mobile sharing. Yes, So sir. can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. I'm not able to see you all. Naturally, that is Google Meet. Yeah, because But we can see the presentation, sir. yeah, Yes. my camera is not recognizing your medium of this Google Meet. Anyway, the Joshipura sir has very nicely given a background of the quantum era, quantum science, and probably the first quantum revolution and technology, first quantum technology. So I will be taking some component of those things and then come to the second quantum revolution. So the title of my presentation here would be both World Quantum Day and IYQ. IYQ and the recognition of this day as a quantum day. It has started basically in 1922 was the first quantum day, celebration of 14th April. The background with which by 14th April, etc. is also mentioned here by Vibhaben. So I will have few slides skipping for those things. So anyway, the quantum
World Quantum Day as well as the International Year of Quantum Science and Technology is basically not just to commemorate the contributions of the Heisenberg and all quantum scientists of 100 years back. It is also a pointer towards the forthcoming quantum technology based on the quantum science. So this talk would be basically to highlight how it is going to happen. So the World Quantum Day, as I mentioned, as already mentioned, it has launched on 14th April 2021, and the first celebration was on 14th April 2022. And why April 14th, as already mentioned? So World Quantum Day, the scope and aim of this day was to engage the general public in the understanding and discussion of quantum science and technology. For example, how it helps us understand nature at its most fundamental level, how it helped us develop technologies that are crucial for our life today, and how it can lead to future scientific and technological revolutions, and how these can impact our society. This was the basic scope with which both the World Quantum Day as well as the International Year of Quantum Year 2025 has been announced. It's an initiative involving all scientists, engineers, educators, communicators, entrepreneurs, technologists, historians, philosophers, artists, museologists, producers, etc. None in the society is left out. And organizations to develop their own activities such as outreach talks, exhibitions, lab tours, panel discussions, interviews, artistic creations, etc. to celebrate the World Quantum Day around the world. So the basic scope and aim of this World Quantum Day is well clear from this. So the whole society has to take part in this. And this is the first attempt. I once again congratulate our good cause chief who has initiated and who is part of this whole celebration. So 2025 is declared by UNO as the International Year of Quantum Science and Technology. I have given 3 different colors for quantum science and then technology. So because it means itself its own level of understanding. As Joshi have mentioned and asked a quiz question, from quantum theory to quantum mechanics and quantum mechanics to quantum science, and it led to what is called the quantum technology, both quantum technology, first quantum technology as well as second quantum technology. Briefly, all the historical perspective of this evolution from quantum theory to quantum mechanics to quantum science and the first level of quantum technology has been very well mentioned and discussed by Professor Joshi sir. So I will not go into all those details. So quantum technology, as I mentioned, it has 2 parts. First, quantum revolution, technology that we are enjoying today, all those technologies starting with our digital world, digital communications, anything related to digital transactions, digital encryption, digital communications, our mobile technology, everything is related basically to this first quantum revolution part of it. I will slowly mention some of those things. And the second quantum revolution is, again, it's a vibrant forthcoming future technology, which is probably will be making all the technology that we are enjoying today an obsolete technology in the future, maybe coming decades also. So it is said that we are currently in the midst of a second quantum revolution. First quantum revolution we are enjoying, but we are in the middle of the second quantum revolution. So we have mentioned first quantum revolution gave us the rules and laws that govern the physical reality, our universe, our world surrounding us, all the matter surrounding us, not only matter, both radiations and matter in our world and in the universe as a whole.
The hallmark of quantum second revolution is a realization that the present human civilizations are no longer passive observers of the quantum world that nature has unveiled to us. See, quantum world, the quantum nature, the behavior of the nature or various phenomena that we see surrounding us, basically is of quantum in nature. And then really we understood that full the form of that quantum nature. That's the question. And that led to the argument between Einstein's group of scientists and which is called Einstein School of Quantum Physicists, as well as Bohr School of Quantum Physicists. So that again, Joshibra sir has just mentioned about that, though the quantum mechanics apply to various aspects of the matter surrounding us, radiation with which we are living, we're able, successful in understanding those aspects of nature completely without much difficulty, with accuracy which is unprecedented. However, there was a question related to its probabilistic interpretation, and that probabilistic interpretation is the one which Einstein's School of Quantum Physicists were not really, going with, thinking that quantum mechanics is really missing something. It is not complete in the sense of its understanding. So the quantum second revolution too will make use of these quantum principles and rules to design and develop new technologies. So that is the difference between quantum 1 revolution and quantum revolution 2. It is suspected that quantum revolution 2 will be the key factor for the forthcoming unprecedented technological advancement during the rest of the 21st century. I'm talking about rest of the 21st century, the coming decades also. So through this talk, we discussed the fundamental developments of quantum mechanics that led to the quantum revolution 1, and the principles upon which quantum revolution is based, and the tools required to develop the forthcoming quantum technology. So my presentations here would be dealing these aspects. So before that, let us hear the great physicist of this 20th century, Dr. Professor Feynman. Nature is classical, damn it. And if you want to make a simulation of nature, you better make it quantum mechanical. And by golly, it's a wonderful problem because it doesn't look so easy. So to the students, it's very important to see that anything very easy may not be a very wonderful thing to do. Anything which is very challenging is a wonderful attempt that everyone need to look into. So this is what he wanted to convey. And second one is related to the miniaturization aspect. What I want to talk about is the problem of manipulating and controlling things on a small scale. This is what the quote from Feynman, and this led to the various revolutionary aspects of quantum revolution too. I will discuss those things and in the due course of presentation. Then again, Werner Heisenberg's quote. I quote him: "Not only is the universe stranger than we think, it is stranger than we can think." So this aspect also we will realize as we proceed further. So this is directly entering into quantum technology. So quantum revolution 1 occurred during the last century. So I just scan what were the aspects, the content that Joshibra sir has already mentioned. The important points I'm listing here. The first one is that the theoretical attempts to explain the experiments on black body radiation. That is where the word quanta arised. From this arose the fundamental idea of wave-particle duality. Light waves sometimes behave like particles and matter particles behave like waves. It is actually one and the same thing. If the light behaves like a particle,
then that light particle will have a wave phenomena. So it is natural to believe that all other particles like light particle must also have a wave-like phenomena. And that aspect was in the due course of time has been proved experimentally. So this simple idea underlies nearly all the scientific and technological breakthroughs associated with this quantum revolution one. That is, both light as a quanta is a particle behavior, and the particle like electrons do have wave-like phenomena. For instance, the realization that electron behaves like wave led us to know all the chemical elements, periodic table, chemical interactions, electronic wave functions, and that underpin the semiconductor physics related technology that drives the computer chip industry and the information age that we are today. On the other hand, the realization that light wave behave like particles gave us the understanding of photoelectric effect, photovoltaic effect, and also how we can make use of the radiation energy for our own purpose. All these led to the developments of solar cells, photocopying machines, lasers, and all other related technology that we are enjoying today. In short, by the end of 20th century, quantum revolution 1 evolved into many of the core technologies underpinning the modern society. So you are hearing me properly? I am not able to see any of your gestures. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No problem. Carry on. So quantum technology allows us to organize and control the components of a complex system governed by the laws of quantum physics. There are two very important imperatives driving the quantum technology. Dominant technological innovations of miniaturization. When I say the miniaturization in both spatial dimension as well as time dimension, we all know that today we are in the realm of the attosecond scenarios where we have attosecond spectroscopy available. Attosecond, I hope all the students will know that nanosecond means 10 raised to minus 9 second, and atto is 10 raised to minus 18 second. So that is the level of things. That is a nanosecond feature. You divide 10 to the power 9 times, and one division of that corresponds to the 10 raised to minus 18. So phenomena which are occurring during such a time frame are now in a position to realize we can have a sense, we can make use of those informations. Are we able to make sensors to sense a phenomena which is of that order? That is an important question, and these are the things that lead to the recent developments that these are occurring at the front line of the quantum revolution 2 and the length scale nanometer. As we know that as the dimensionality reduces, then many new phenomena seem to occur. For example, from quantum mechanics, we are used to understand the matter as such, macroscopic, solid state physics, condensed matter, objects, large number of particles and their behavior were understood basically using the quantum mechanical principles. That was for the macroscopic understanding of the matter as well as radiation. But now when we reduce it to smaller and smaller size, this number of particles per given volume of the 10 to the power minus 9 meter cube would be a very small volume. Then the features that you expect, the behavior of the particles in such a box, say for example, if you put a box of 10 raised to minus 9 meter cube, and then see if you put an atom, a neutral particle inside it, and then see the behavior of that, it is quite different from how it behaves in a macroscopic matter. And this again led to the quantum revolution 2. Our technology of miniaturization has led us to such
devices we can make. The principles of quantum mechanics appear to offer the promise of a vastly improved performance over classical framework. So, in nutshell, quantum revolution 1 could explain the periodic table, but not design and build our own atoms. The miniaturization that I am talking about has led us to design our own atoms. Atoms in quote need not be the atoms that we understood. It can be a proton, it can be a single electron, it can be a single muon, which will be confined in a box of this nanoscale or even smaller than nanoscale. Then what would be the behavior of those? Can we excite them? We know that quantum mechanical box, I mean a quantum well, a three-dimensional quantum well will have at least one ground state, one bound states available. This is the first quantum mechanics course that we all teach in our BSc level. But then if you can manipulate a few excited states, and if a hydrogen ion, say proton, single proton is trapped in such a device, and if we can make a customized number of excited states by manipulating its dimension, manipulating its depth of that potential as well as width of that potential, it is going to be a quite useful device. And these are the new devices that is very much important from the point of view of the quantum revolution too. The principles of quantum mechanics appear to offer the promise of a vastly improved performance over classical framework. So this is there. Classically, we were not able to do this because classically energy is continuous. You cannot have a particle trapped in a box behave like a classical particle. It has to behave like a quantum object. The goal continuing the progress in physics was pushing along different directions towards the incredibly small with particle physics, or into the domain of more exotic properties of matter, such as superconductivity, superfluidity. Studies on light-matter interactions were refined by orders of magnitude, thanks to all experimental breakthroughs made possible by advances in microwave technology. All this progress took place perfectly within the quantum mechanical framework, which had been refined to be applied both in the elementary phenomena, say for example quantum electrodynamics, and in complex situations encountered in condensed matter physics. The applications of quantum physics are all around us in electronics and photonics. In technologies today, quantum mechanics is required to understand material properties such as electrical, mechanical, optical, etc., and the behavior of devices at the root of many technological achievements. This is the technology that we are enjoying today. The development of quantum mechanics, this is the quote from Alien Aspect. He is one of the Nobel laureate of 2022 physics Nobel laureate. So the development of quantum mechanics in the beginning of the 20th century was a unique intellectual adventure, which obliged scientists and philosophers to change radically the concept they used to describe the world. It became possible to understand the stability of matter, the mechanical and thermal properties of materials, the interaction between radiation and matter, and many other properties of the microscopic world that had been impossible to fully understand with the classical physics. This is the effect of quantum mechanics, and that's the effect of quantum revolution 1, starting from 1900s to what we are talking about today. A few decades later, that conceptual revolution enabled a technological revolution that is the basis of the information-based digital society. And this, you know that it is indeed with the quantum mechanical understanding of the structure and properties of matter that physicists and engineers were able to invent and develop transistors and lasers. The two key technologies
that now permit the high bandwidth circulation of information, as well as many other scientific and commercial applications that we are enjoying today, including medical devices, drug design, internet, supercomputer, nuclear energy devices, etc. After such an accumulation of conceptual and eventually technological success all over by 1960s, so one might think that by 1960, all the interesting features of nature has been understood and explained by quantum mechanics and are technologically exploited, the first quantum revolution. After the first quantum revolution, we think that everything about nature is now under our hand. We know everything. And the whole universe behaves like it has a quantum behavior. However, now one of the most remarkable paper in the history of physics is by John Bell in 1964 that drew the attention of physicists to the extraordinary feature of quantum entanglement in connection with about 30 years of the philosophical debate on the interpretation of quantum mechanics. As I mentioned, and Tunduras had also end up with his presentation by saying that the Einstein's school of thought and the Bohr school of thoughts were very frequently arguing about the realistic interpretations of quantum mechanics. The Einstein's school, they say that unless the predictions are local and realistic, and unless a theory that can explain that may not be a theory incomplete. However, Bohr's interpretation says that no, the world itself behaves in this particular fashion of providing what is called a probabilistic interpretation, a probabilistic way, and it all depends upon the experimental detection. The moment you make an experiment, the whole wave function, which were possible probabilities everywhere, it has some probabilities will collapse to that particular state which you are observing. So that is something very strange. Idea itself is very strange. So then Bell has brought out some of these discussions to an end. So these two schools of thought, one is called the Copenhagen interpretation of quantum mechanics, which largely related to the statistical way of understanding probability and the collapse of the wave function, while the Einstein's school of thoughts were supporting there is something missing basically, and that we are unable to realize, and they are called the hidden variable theories. There is something hidden from us. There are some variables which will be working behind the quantum mechanics, and that need to be understood. So the hidden variable theory and the Copenhagen interpretations of probabilistic quantum mechanics, these were the two schools of thoughts. Till John Bell in 1964 come out with, if hidden variable theory is a fact, then he brought out some conditions with which it can be proved. As I mentioned here that, as I am told here that the today's presentation will be largely attended by school students and teachers. So I skip some of these John Bell's theoretical conditions with which he has shown how the Bell's inequality has been derived based on the idea of hidden variable theory. So experimental tests conducted over the past half a century have consistently measured violations of this Bell's inequality. He has shown that these correlations, if there are some hidden variable theory, then he has defined some correlation functions, and that value of that is always found to be less than or equal to 2. I'm skipping those derivations here, looking into the general public, but otherwise it can be derived. Those who are interested, we can have a special sessions on these theoretical. It's not very difficult as well. Anyway, he has given a condition that if
Einstein's schools of thoughts, if hidden variable, something is missing, hidden variable theory is true, then he has defined a parameter that defines some of these properties of hidden variable, and it shows that that parameter will take a value always less than or equal to 2. Maximum possible value in such cases is 2 or less than 2. But consequent experiments put forward has led the violations of these 2, and all these experiments has found this particular parameter gives a value always greater than 2. So the quantum mechanical interpretations of this Bohr's school of thoughts is quite valid. Quantum mechanics behave in that particular way. This confirmed, but then it confirmed what is called quantum mechanics is not local, it is non-local. That is the fundamental feature of quantum mechanics. So the realizations of the theoretical attempt and the consequent experimental support of the violation of Bell's inequality has make us to understand that quantum mechanics is not really local, it is non-local in nature, and that is its fundamental property of quantum mechanics. So the key property of quantum mechanics allowing the violation of Bell's inequality is what is called entanglement. Entanglement probably will be a new word here. Quantum mechanics describes this. So entanglement is a basic property of quantum mechanics. Key point here is that a measurement on one particle of a single state affects the state of the other, even if they are space-like separated. And entangled, if a particle or two particles are said to be entangled, if you do something, if you make a measurement on the other, you can make the, you can disturb, what is happening to the second particle, which is even if that particle is far away, space-like separated far away. This is something very strange behavior. Quantum mechanics describes a pair of entangled objects as a single global quantum system. Realizing that the entangled particle is a single system, single global quantum system, make this, which is capable of not violating causality, and then the discussion that even if two objects are far away, how something happening on one will affect the other is still valid, because an entangled system is a global quantum system. It is impossible to be thought of as two individual objects. They are not two individual objects, it's a single object. And that saved us from the violating the Einstein's own theory of communications will take finite time and so on. John Bell demonstrated that there is no way to understand entanglement in the framework of the notion of physical reality localized in space-time and obeying causality. So it has to be a non-local. So this result was opposite to the expectations of Einstein. Einstein's school of thought is always focusing on localized reality, and it sets the beginning of, so this particular aspect of the entangled quantum state sets the beginning of the quantum revolution too. Any question here in between anybody want to ask? Anybody wanted to ask here something? So without mathematics, I am going ahead. So the most remarkable feature of Bell's work was undoubtedly the possibility that offered to settle experimentally the question and decide whether or not Einstein's idea could be kept. The experimental test of Bell inequality gives us unambiguous answer, very clear-cut answer. Entanglement cannot be understood as a usual correlation, whose interpretations relies on the existence of common properties, originating in a common preparation and remaining attached to each individual object after separation as components of their physical reality. This is a very important component to understand what is meant by an entangled system, entangled state.
More than 6 decades after 1964 paper, the physics of entanglement is flourishing, and thousands of papers, theoretical or experimental, are found when one types Bell inequalities on a search engine. This is the type of impact on scientists' mind, scientific discoveries or scientific research. The lesson to be drawn. What is the lesson that one need to understand from this? Questioning the orthodox views, including the famous Copenhagen interpretation, might lead to an improved understanding of the quantum mechanics formalism, even though that formalism remain impeccably accurate. Copenhagen interpretation, Bohr's interpretation, school of interpretation, it was quite accurate. It was not violated. None of the quantum mechanical experimental observations were showing any violation of the Copenhagen interpretation. However, the persistent view put up by Einstein's school, there is something missing, it is not understandable, the quantum mechanics is lacking, something more is behind it. That persistent questioning has led us Bell's inequality, and also that led us the experimental proof for that, whether the Bell's inequality is valid or not, gave us the actual behavior of quantum mechanics. That is, quantum mechanics is nothing but not local. It cannot be described locally. It is non-local in nature. So the driving question here is that you question whenever you are not fully understood its philosophy of any object, whether anything happening in our society, anything happening surrounding you, whether it is scientific or on social issues, if it should be questioned, and that questioning should continue if really want to generate a new information, new knowledge. So quantum entanglement at the core of second quantum revolution, it is not an exaggeration to say that realization of the importance of entanglement and the classification of the quantum description of single objects have been at the root of second quantum revolution. And quantum entanglement is now at the core of the new devices, including quantum computation and quantum encryption. These are the new technologies based on this. Such real-world technologies will only function as suspected if entanglement, as described by quantum mechanics, is a robust fact of nature rather than illusion that arises from some local realist underpinning. And today, every scientific developed or developing world are behind this, including India. How to generate the entangled state? What are the different ways we can make this entanglement and useful technology for our future safety of digital communication at large? Starting in 1970s, another concept has progressively become more and more important in quantum physics, the description of single object, as I mentioned earlier, through miniaturization processes, in contrast to the statistical use of quantum mechanics to describe only properties of large ensembles. For instance, the fluorescence of an atomic vapor. You should have a considerable amount of atoms. You should have a considerable amount. Intensity should be a measurable form if you are talking about measuring photons. Photon, right? That is the light. Light, if you want to mention, in terms of intensity, which are measurable form, should have a large number of photons of that particular energy. But then that concept is slowly changing to come to a single photon technologies. Now we have to think of making objects, making sensors, making devices that can generate single photons. So there are two ways challenges. How to generate single objects, and how those single objects you can manipulate by using, say, tunable lasers or maybe some other mechanism. Can all these single objects will be accounted as the qubit, quantum bit for quantum computing purpose? How you can manipulate?
If it is generated, then how you can sense, how you can make a measurement of those things. These are the challenging technology, and many latest technologies are moving ahead in a very vast speed. And that speed with which these technologies are running today, that has led to probably it has a potential to make the second industrial revolution. Not only the second quantum revolution, the second quantum revolution has got the potential to generate an industrial revolution. So it is the development of experimental abilities to isolate and observe single microscopic objects like electrons, ions, and atoms and photons. That is the driving force behind the second quantum revolution, as well as the quantum technology too, prompted by physicists to make quantum mechanical dynamics of single objects, including quantum jumps, very seriously. The experimental observations of quantum jumps in the fluorescent light from a single ion, inspired by the new theoretical approaches, the so-called quantum Monte Carlo wave function simulation. More recently, progress in nanofabrication as well as experimental breakthroughs has allowed physicists to create mesoscopic systems like electric and magnetic devices, gaseous Bose-Einstein condensates, which push the border of the quantum world to larger and larger systems that still need to be described as single quantum objects. Single quantum objects, right? That's the key word. So, in an unexpected way, it has been discovered that entanglement also offers completely new possibilities in the domain of information treatment and transmission. A new field has emerged broadly called quantum information, which aims to implement radically new concepts that promise surprising applications in quantum information theory. So far, there are two primary examples: quantum cryptography, already in operation, and quantum computing, quantum computers, making of quantum chips, a fastly growing enterprise. In short, first quantum revolution was a revolution in atomic and subatomic physics as the new principles governing the physical reality to understand the physical world surrounding us. And the second quantum revolution is about controlling individual quantum systems, to take these rules and use them to develop new technologies. Use these quantum rules to develop new customized single quantum objects. That can be a single atom, it can be a single trapped ion, it can be a single photon. Examples of the outcomes that could deliver quantum technologies in coming decades, that is the forthcoming technologies that include the new knowledge, new devices, and the new applications, are all related to the quantum information technology, quantum electromechanical systems, coherent quantum electronics, quantum optics, condensed matter technology. As you know that when the nanotechnology was in the few decades back, it was in the origin. Everything in the market was tagged by nanotechnology. If you go to purchase a fridge, behind it will be mentioned that it is adapting nanotechnology. If you want to purchase a sunscreen, it will also mention that it is based on nanotechnology. Today or tomorrow, you will find everything, including the medicine that you are going to, or the drugs that you are going to purchase from the market, will be tagged with the quantum medicine, quantum devices that can monitor your brain, quantum MRI. MRI itself is based on quantum physics, but based on the single quantum objects, single quantum device, or the single quantum, what is called magnet, maybe a single atom, you are able to measure with the magnetic field dipole moment of a single atom. And if you can manipulate those things, that leads to the new device, probably a quantum MRI will be coming up.
These are the things. So everything, tomorrow's technology will be tagged with the quantum, right? Quantum pharmacy is coming. Quantum engineering is a new branch that is coming up. And everything will be like nano, will be now coded with quantum. In the quantum 2 revolution, we are actively employing quantum principles to quantum informations and quantum technologies that will alter the quantum phase of our physical world, transforming it into highly unnatural quantum states to our own design. Our own design, you underline. That is what I mentioned by customized design. For our own purpose, for example, we can make a new artificial atom, quantum dots and excitons, which we can engineer to have a desired electronic and optical properties. This is what we mentioned by customized quantum system. So we are making use of, we used in the quantum revolution one, use quantum mechanical principles to understand the world surrounding us. Now, after understanding that, now we are in a process of creating our own quantum objects, our own quantum systems. So this is the new technology, or this is the quantum revolution to create states of quantum coherent and entangled matter and energy that likely existed nowhere else in the universe. So these are the outcome of this, or the probably new ways that we are able to generate technology. These new man-made quantum states possess novel properties of sensitivity and non-local correlation that have wide application to the development of quantum computers, quantum communication systems, quantum sensors, and combat meteorological devices. So it is going to lead us in a different directions. Quantum computers, all the classical computer or the supercomputer that we are enjoying today will be replaced partially, maybe within decade time, or after a few decades completely by what is called a quantum computer. Quantum communication system, the current communication system will be now absolute thing. It will be supplemented by the quantum communication using quantum bits, which is called qubits. And there are high amount of activities going on all over the world to generate the most accurate, stable, controllable quantum bits, quantum sensors. Now, once you make quantum computer, then you require quantum sensors to measure something is computed out. How do you sense it out? You require quantum sensors. The development of quantum sensors going to be a new direction in the low dimensional material scientists. I hope Professor Keraj will be mentioning much more details about these quantum sensors and the new developments in the material science, particularly low dimensional materials. How the quantum sensors is going to be so sensitive to measure a single photon or a single qubit, or maybe a few such systems of quantum single systems. Thus, although quantum mechanics as a science has matured completely, quantum engineering as a technology is now emerging on its own right. Tomorrow, for the students, if you are all coming up after 12th standard and looking for an engineering branch, a new engineering branch is going to come up, which is called quantum engineering. In the quantum engineering, it is largely physics behind it to be understood properly, the quantum mechanics, the quantum physics, the physics of materials, how you are going to make this quantum entangled system, how you are going to make quantum bits, what are the engineering aspects of making a device which is called a quantum device, how you make quantum sensors. These are the various aspects that one need to understand and will be getting into the quantum engineering branch. And it is moving very fast. The technologies are developing very fast. It is just a matter of being in the right place at the right time to take full advantage of these new developments. So I'm putting this word to the students here who is attending. It's just a matter of being on your right place at the right time, that you make use of these quantum engineering or quantum aspects, be part of this mission, national mission,
We require, all the nations are behind it, and we require manpower. And our idea with the GUJCOST and IAPT together is to generate this fact that we require people who can handle, who can understand, so that physics become a very important branch that you all know now, and you need to choose one of your branch. Physics cannot be sidelined. The heart of all this development, physics is there, physics of materials is there, physics of quantum physics is there, everything related to physics is there. So I quote here some of these advertisement that appear during your match that you see is on Franklin Templeton, some insurance company. One boy sitting on a sofa is asking, he is confused what to do with this increment in the salary, and his mother is telling that what is there you put and top up with your this mutual funds and so on. So I want to make it here clearly, a student who is at the level of confusion at the school level, which branch they need to take for your HSC, or maybe at this, there is no confusion for you. What is there in the confusion? This is the right time that you choose STEM, science, engineering, and mathematics, including physics. This is the right time that you will have to choose this field for your higher educations. So I think this is useful for the students to choose to be part of the mission of the nation. Quantum information science in engineering field that harness the power of quantum mechanics and information science to build innovative technologies, including quantum sensors, networks, and computers that are capable of new speed, precision, and functionality. If my time is up, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Quantum information science that contain this quantum computing aspect. It contains 3 different components, and each component can evolve itself into a new branch: the quantum computing, quantum sensing, and quantum communication. So you see that you can have a branch of engineering evolving in quantum computing, you can have a branch evolving on quantum sensing materials, and then the quantum communication as such. So I will skip some of these things, details, yes, and then we'll come to some of the recent superconducting quantum computers. Before that, let me see, there are 3 different ways the quantum computer types are being tried. One is based on superconducting quantum computers, then the other one is based on trapped ion quantum computers, and the third one is photonic quantum computers. Each one has its own challenges, and I'm not going to describe each one, though there are sufficient materials available on each of them. And then trapped ion computers, and many software companies are actually doing very seriously competing each other, who will be making the first quantum computer for the world. And a huge attempt is one of the challenges with the quantum bits or qubits is that they tend to be rather fragile with a high sensitivity to external influence. So today quantum computing is moving towards fault-tolerant systems, with companies and research institutions racing to develop scalable architecture for practical use in cryptography. I mean, scalable to the practical applications, not at the laboratory scale. If you make a few qubit system, it may not be useful. You require a good amount of qubits which will stay stable and which will not react with the external influences. It will be sealed from the external influences. So this is a challenge. In 2019, Google's Sycamore processor claimed quantum supremacy by performing a specific computational task in 200 seconds that would take the world's fastest classical computer thousands of years. Do you see the importance of this new technology?
the present fastest classical computer, today's supercomputer may take thousands of years, are being able to solve in 200 seconds. The speed with which these things are happening. This milestone demonstrated the feasibility of quantum advantage, accelerating investment and research into quantum hardware and applications. Using antimony to make qubits more stable. So there is the challenge is being it's an opening for the scientists to look for different materials. In February 17, 2005, it has first shown that antimony is suggested as a better qubit atom at the University of South Wales in Australia. Every day there are more than 100 papers are coming on this quantum sensors, quantum devices, quantum everything which is with the quantum as the tag. Quantum computing technology that makes qubit from atoms wins mega investment. They received a huge US support of $230 million. Next quantum processor of 25, a new era unfolds. The new developments in quantum processors at the beginning of 2025 indicate that this is a rapidly evolving field with IBM, Google, SpinQ, Microsoft, and IonQ leading the path. Each company has a unique approach to overcoming current challenges while also paving the way for more applied work that could impact various industries. Quantum computing. Microsoft recently announced the Majorana 1 as the first quantum chip. Further, it is a new technology, a new direction in material science, which is called a topoconductors, topologically modified materials. If you have for example, two-dimensional material, say, for example, you have this carbon two-dimensional system. If you turn it, if you twist it, it can act differently. So the topological material properties is leading to a new branch in material science. So the things are happening here and openings are, it is getting opened a new direction in material science. Advancing quantum materials, a new approach to controlling electronic states. Nature Communication again, 2025 publication. This is a very important system. It's found to be a defect which is created, which is called NV sender in the diamond. To realize the quantum internet, a quantum interface is required to generate remote quantum entanglement by photons, which are a quantum communication medium. It has been shown in this, it is possible with the NV sender of the diamond. How quantum computing will change our classical, that is not quantum cryptography, that is moving very fast. Then what is the post-quantum cryptography? A post-quantum cryptography is because if the quantum computing is so fast, the cryptography that we do, encryption can be easily broken. Then how you come up with that? That is what we call a post-quantum cryptography or PQC. Answer to this problem of quantum cryptography is based on Wells theorem, based on the entanglement. Quantum cryptography based on Wells theorem has been shown by Eckert in 91. This is the paper here, better called quantum key distribution, and it's a way of distributing a key to encode a message without an eavesdropper gaining any information on the key. Quantum entanglement has that property. If somebody is doing something on the entangled one state, the other state will know that something is happening with that, he can get it corrected. Quantum teleportation is achieved. You see, these are the news. I am showing now the recent news which is appearing. Yes, sir. I think, sir, we can conclude. In China, break the quantum teleportation to few hundred kilometers. ISRO has already demonstrated in 300 meters teleportation. Quantum encryption breakthrough use light as color to create an unhackable internet. It has been shown. It is also recently shown that the quantum bits
quantum computer information can also be used the conventional fiber optic cables. That has also been demonstrated. So quantum networking, which is known as entangled photon transmit without interruption for 30 hours. These are the new developments. So I will skip many of these things and then see that the entanglement based on not only the atoms, even with the molecules are being tried out. So ways of change our world. Encryption will no longer guarantee privacy as quantum computer can crack ciphers. That is where the entangled system used for encryption is a method. These are some of the latest results. This I would like to mention here because you see how the US American physical societies for quantum future. So this is again the right time for the GUJCOST and others, as Sahuji has already mentioned, that they are into the business and they really wanted to reach up to the student. We need to reach to the next generation of Indian, right, physicists. We need to generate Indian physicists for the quantum future. You see, if they can do it, they see the interaction, inspirational impact. Students learn about the excitement of quantum science from a postdoctoral fellow at the Public Quantum Network launch event at the University of Illinois, where a research scholar is interacting with the school students and exciting them, talking with them, showing some of the demo and experiments, and exciting them to the world of quantum. So with the academia, industry, and the government, we require this effort to be continued if we really wanted to generate our manpower. So in conclusion, today's excitement for quantum science brings along a new set of opportunities and challenges to engineer interactions and correlation between many quantum objects whose wave functions may extend over macroscopic spatial and temporal intervals and employ quantum coherence, superposition, and entanglement for specific measurement goals. Precise control of distributed quantum systems represents both a fundamental challenge and an emerging source for a novel class of quantum sensors that could give a rise to groundbreaking scientific opportunities and would impact all areas of physical sciences, open up new opportunities for the economic growth as well. Entered into a partnership to advance quantum communications. Then I hope I have taken slightly more time. Hello. Yes, sir. I am back to you. Thank you very much, sir. વિદ્યાર્થી મિત્રો, થિયોરિટિકલ ફિઝિક્સ ના વિદ્વાન વૈજ્ઞાનિક હોય અને ક્વોન્ટમ જેવો વિષય હોય, વર્લ્ડ ક્વોન્ટમ ડે હોય, ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ ક્વોન્ટમ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી હોય, તો મને લાગે છે કે એક દિવસ પણ અથવા તો અઠવાડિયું ઓછું પડે. We are very much thankful to you, sir. ક્વોન્ટમ રિવોલ્યુશન 1 અને ક્વોન્ટમ રિવોલ્યુશન 2 અંગે ખૂબ સરસ વાત કરી અને ટેકનોલોજીકલ આસ્પેક્ટ્સ પણ બહુ સરસ લેટેસ્ટ તમે સાહેબ ખાસ તો વાત કરી. માર્ચ 2025 ના રેફરન્સીસ આપ્યા, એટલે સાહેબ એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી ભવિષ્યનું રૂપાંતરણ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ક્રાંતિ લાવી રહી છે. ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ, ક્વોન્ટમ કમ્યુનિકેશન, ક્વોન્ટમ સંચાર જેને કહીએ, ક્વોન્ટમ સેન્સર્સ, ક્વોન્ટમ અને છેલ્લું છે ક્વોન્ટમ મટીરિયલ્સ. તો હવે પછીની ટોક છે એ ક્વોન્ટમ મટીરિયલ્સ વિશે છે અને I request Dr. Vipul Siraj sir from SVNIT
to please talk to us about quantum materials, please. Thank you. Thank you, ma'am. સંભળાય છે? Am I audible? Yes. Okay. So thank you very much. Okay, fine. Please. Okay, sir, thank you. So actually, it is a privilege for me to be able to talk along with the stalwarts of science and physics, particularly in Gujarat and in India. So Joshipura sir, PCV sir ની સાથે એક જ પેનલ પર બોલવા મળે એ જ બહુ મોટી વાત છે. So I'm really on the cloud 9. Thank you. So before I start my talk, just 1 minute, and I'll take just 15 minutes. I know that everybody is hungry, so આપણે 1:30 વાગ્યા પહેલા પૂરું કરી દઈશું. પણ એ પહેલા જે જોશીપુરા સરે થોડું ગુજરાતીમાં પણ બોલજો વિપુલભાઈ, થોડું ગુજરાતી. યસ સર, ગુજરાતીમાં, ચોક્કસ ગુજરાતીમાં. સો જોશીપુરા સરે જે રીતે એમની ટોકમાં ઇન્ટરેક્ટિવ રાખવા માટે સવાલ પૂછેલા અને એ સવાલના જે સાચા જવાબ મળ્યા, તો બંને ક્વેશ્ચનમાં જે પ્રથમ આન્સર આપ્યો છે એના હું અત્યારે નામ લઉં છું અને એ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ. એ સિવાય પણ જે લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો એ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સો પ્રથમ ક્વેશ્ચન હતો એમાં પરવેઝ મહેદી અંસારી સાહેબે સાચો જવાબ આપેલો અને પહેલો જ જવાબ આપેલો. સો ધન્યવાદ અને અભિનંદન. અને બીજા સવાલમાં બારજોરજી બારિયા કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર તરફથી જવાબ મળેલો નવસારી તરફથી. સો તેમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. બહુ સરસ. સો આ સાથે થેન્ક યુ એન્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ધીસ પીપલ. હવે આપણે આગળ વધીએ. હું મારી પીપીટી શેર કરી દઈશ. બહુ બધી સ્લાઇડ્સ છે પણ સ્લાઇડના નંબરની ચિંતા નહીં કરતા, એ તમને ખાલી એક ગ્લિમ્પસીસ એન્ડ ઓવરવ્યુ આપવા માટે છે. આપણે કન્ટેન્ટ બહુ વધારે નહીં રાખીએ. Let me share my screen. All right, visible છે sir? Yes. Visible. Okay. Yes sir. Thank you sir. હવે હું ડાર્ક ઝોનમાં છું. મને ખબર નથી ક્યારે બંધ થઈ જશે, કદાચ નેટવર્ક કેવું, તો કારણ કે મને કશું દેખાતું નથી બીજું. બટ આ 5 વર્ષના છોકરાનો ફોટો છે. વિદ્યાર્થીઓ જોઈને કદાચ વિચારતા હશે આ કોણ છે. આ કોણ છે એ તમે વિચારજો. જો તમને આવડી જાય જવાબ અથવા ખબર પડી જાય તો કોમેન્ટમાં લખજો. આપણે આગળ વધશું અને જ્યારે આની ફરીવાર જરૂર પડશે ત્યારે યસ આઇન્સ્ટાઈન છે સર. સો આપણે આની જરૂર પડશે ત્યારે ફરીવાર આ ફોટો પર આવશું. ઓલરાઈટ. સો આપણે લકીલી મારો જે ટોપિક છે તે આ બંને બે જે સ્ટાલવર્ટ્સ જે વાત કરી, જોશીપુરા સાહેબે જે એકદમ ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સની શરૂઆત અને જે 30 years that shook the physics વિશે વાત ચાલુ કરી અને છેક કોપનહેગન ઇન્ટરપ્રિટેશન અથવા તો આઇન્સ્ટાઈન વર્સિસ બોહરની ડિબેટ સુધી લાવીને મૂકી અને ત્યાંથી આગળ શરૂ કરીને છે એન્ટેંગલમેન્ટને આજના ક્યુબિટ અને ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટેશન અથવા ક્વોન્ટમ ઇન્ફોર્મેશન સુધી પીસીવી સર લઈને આવ્યા. એ બંને વચ્ચેનો એક જે ટાઈમ હતો, જે ગોલ્ડન પીરિયડ હતો, કે જેને કારણે આજે આપણે જે એન્જોય કરીએ છીએ QR1 એ વિશે અને એ દરમિયાન જે મટીરિયલ સાથે આપણે જે રમત કરી એના વિશે મારે થોડી વાત કરવી છે. સો let us see how the quantum mechanics started working for us. ત્યાં સુધી બધું થિયરી હતી. છેક 1950, 55, 60 સુધી એ બધી વાતો થિયરી હતી અને એના પરથી ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ડેવલપ થઈ રહ્યું હતું. બટ એક ટેકનોલોજી સાઈડ, એપ્લિકેશન સાઈડ, સામાન્ય માણસને, મને, તમને ને બીજા દરેક વ્યક્તિને કેવી રીતે ઉપયોગી થશે એના વિશે કોઈ ખાસ વધારે ડિટેલ નહીં હતી કે કોઈ ડેવલપમેન્ટ એટલું બધું નહીં હતું. આઈડિયાઝ હતા. સો એને આપણે આઈડિયાઝને પ્રેક્ટિસમાં કેવી રીતે મૂક્યું એના વિશેની સ્ટોરી જોઈશું. અને બેઝિકલી આ મારા ગોલ્સ કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. આપણે અલ્ટિમેટલી કન્ક્લુડ કરશું કે બેઝિક સાયન્સ અને ટેકનોલોજી એ બંને ઇન્ટરવુવન છે અને હેન્ડ ઇન હેન્ડ ચાલે છે. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ જે હું જ્યારે વિદ્યાર્થી તરીકે ભણતો હતો અને એવું લાગતું હતું કે યાર આ શું છે, આવું બધું ક્યાં યુઝ થાય, કોણ આટલા કોમ્પ્લેક્સ ઇક્વેશન જોતા હોય અને ક્યાં જરૂર પડશે લાઈફમાં, એ કન્ફ્યુઝનથી જે સ્ટાર્ટ થયેલું અને અત્યારે હું પોતે એના અમુક ડેવલપમેન્ટ્સમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છું અને મટીરિયલ્સ ડેવલપ કરું છું, તો એ સુધીની જે સફર છે એના વિશે આપણે વાત કરશું. અને quantum effects have tremendously helped us develop technologies એ વિશે આપણે વાત કરશું. પર્ટિક્યુલરલી QR1 જે પીસીવી સરે વાત કરી. સો જે મેં કીધું કે આ સ્લાઇડ થી જોશીપુરા સરે શરૂ કરેલું અને ડે બ્રોગલીની દ્વૈતવાદથી લઈને પાઉલી કે જેને આપણે એક્સક્લુડ ના કરી શકીએ અને હાઇઝનબર્ગ who was very certain about the uncertainty, ત્યાંથી શરૂ કરીને આખું જે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ડેવલપ થયું ત્યાંથી લઈને છેક બોહર વર્સિસ આઇન્સ્ટાઈનની ડિબેટ સુધી આપણે વાતો કરી જોશીપુરા સરના માધ્યમથી.
અને પછી પીસીવી સર આપણને આગળ લઈ ગયા, પણ એ વચ્ચેનો જે ગેપ હતો એ હું પૂરવા ટ્રાય કરું છું, બ્રિજ બનવા ટ્રાય કરું છું. અને એ ગેપની શરૂઆત આમ તો જોશીપુરા સરે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવેલું, આ વ્યક્તિથી થયેલી. અગેન આ ફોટામાં કોણ છે આમ તો તમે ઓળખી જ ગયા હશો, પણ કદાચ થોડું કન્ફ્યુઝન હોય તો લેટસ નો, એટલે કમેન્ટમાં લખીને કે ચાટમાં લખીને જણાવજો કે આ કોણ છે. વધુ ટાઈમ વ્યર્થ કર્યા વગર હું જ કહી દઉં આ કોણ છે. અચ્છા, શ્રોડિંજર, રાઈટ, જેને આખું ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની શરૂઆત કરી. એટલે જે જોશીપુરા સરનો પ્રશ્ન હતો કે મિકેનિક્સ, ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની શરૂઆત શું આઇન્સ્ટાઈન કે પ્લાન્કથી થઈ હતી? ના, ફિઝિક્સ કે થિયરીની શરૂઆત થઈ હતી થોડા ઘણા અંશે, પણ જે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ડેવલપ થયું એ પાછળ આ વ્યક્તિનો હાથ હતો. અને આ ઇક્વેશન જે મને જ્યારે હું ભણતો હતો ત્યારે નાઇટમેર લાગતું હતું કે યાર શું, અને એને કેવી રીતે, આઈ મીન સી મેથેમેટિકલ સ્ટેપ જે આગળની 4-5 સ્લાઇડમાં હું તમને દેખાડીશ, આપણે મેથેમેટિક્સમાં નથી જવું પણ એ હું તમને દેખાડીશ ખાલી સ્ટેપ્સ, તમને એવું લાગશે કે શું છે આ બધું, એમ આ બધું આનો ફાયદો શું, એ ફાયદો શું એ આપણે પછી જોઈશું, બરાબર. સો શ્રોડિંજર વેવ ઇક્વેશન થી જે શરૂઆત થઈ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની, જે સાય એટલે કે પાર્ટિકલના વેવ ફંક્શન ને કેવી રીતે સોલ્વ કરી શકાય અથવા તો કેવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકાય એ વિષય હતું. અને એને સોલ્વ કરવાથી આપણને શું મળે, સોલ્વ તો કેવી રીતે કરી શકીએ, પ્યોર મેથેમેટિક્સ છે બેઝિકલી. આ જેવી રીતે સાહેબે કીધું કે વિકલ સમીકરણ એટલે કે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે, અને એને આપણે ઓર્ડિનરી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનમાં ફેરવવું હોય તો આપણે સેપરેશન ઓફ વેરિયેબલ્સ થી કરી શકીએ. એટલે આજે એની જે ટ્રીટમેન્ટ છે, મેથેમેટિકલ ટ્રીટમેન્ટ, મેં 5 સ્લાઇડ રાખી છે, આપણે એમાં જવાનું નથી, ખાલી તમને એક આઈડિયા, આપણા વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલના પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એટલે એ મેથેમેટિકલ કન્સેપ્ટમાં આપણે નથી જવું, પણ એનો તમને એક આઈડિયા મળે કે બેઝિકલી આપણે એને 2 અલગ અલગ વેરિયેબલમાં સેપરેટ કરી દઈએ અને પછી એને ઓર્ડિનરી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બનાવીએ. અને એ ઓર્ડિનરી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન આપણે એ ફોર્મમાં લઈ જઈએ કે જેના સોલ્યુશન્સ એસ્ટાબ્લિશ્ડ છે. એ જે એસ્ટાબ્લિશ્ડ સોલ્યુશન છે એ જનરલી ડિપેન્ડ કરે છે સ્ક્વેર વેલ પોટેન્શિયલ, એટલે કે ટાઈપનું પોટેન્શિયલ છે, જે પોટેન્શિયલ કેવું છે આપણી સિસ્ટમનું એ ડિસાઇડ કરશે કે આ જે 2 ઇક્વેશન આપણને સિમ્પ્લિફાઈડ ઓર્ડિનરી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન મળ્યા તેનું સોલ્યુશન કેવું હોઈ શકે. અને આપણે જનરલી જો તમે બીએસસી કે એમએસસી ભણતા હોય અને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનો બેઝિક ફંડામેન્ટલ કોર્સ લ્યો તો આપણે જનરલી સ્ક્વેર વેવ પોટેન્શિયલ થી સ્ટાર્ટ કરીએ, જે એકદમ સિમ્પલ પોટેન્શિયલ હોય. આવું કશું હોય કે ભાઈ 0 થી L જેટલા ડિસ્ટન્સની અંદર એક પાર્ટિકલ હોય તો એનું વેવ ફંક્શનનું સોલ્યુશન 0 થી નીચે શું હોય, L થી ઉપર શું હોય, અને એટલે પોટેન્શિયલ છે તે 0 થી L વચ્ચે શું હોય, આપણે 0 લઈ લઈએ, 0 થી નીચે અને L થી ઉપર કોઈ ફાઇનાઇટ પોટેન્શિયલ લઈએ. અને એવા કન્ડિશનને આપણે શ્રોડિંજર ઇક્વેશનમાં મૂકીએ કે જરાય ચિંતા નહીં કરતા. તમને એવું લાગે કે આ તો બહુ બધું કોમ્પ્લેક્સ મેથેમેટિક્સ આવી ગયું તો એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણે એનો ખાલી એક ગ્લિમ્પસીસ લેવા છે, એમાં આપણે એને સમજવાની જરૂર અત્યારે નથી. સો જો આવું પોટેન્શિયલ હોય અને હું એ પોટેન્શિયલ માટે મારા શ્રોડિંજર ઇક્વેશનને લખું અને સોલ્વ કરું તો જે એના સોલ્યુશન મળે ને એ મને કંઈક આવા મળે. એ છે ને સ્ટેન્ડિંગ વેવ ફંક્શન્સ મળે. અને એ સ્ટેન્ડિંગ વેવ ફંક્શન શું કરે તો કે એક ટાઈમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપે મારા પાર્ટિકલની, કે પાર્ટિકલ એ વેલની અંદર એ જે કૂવો છે પોટેન્શિયલનો કૂવો, એમાં કેટલી એનર્જી અને ક્યાં હોવાની શક્યતાઓ સૌથી વધારે છે એવી પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મને આપે. અને એ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને સ્ટેન્ડિંગ વેવ પેટર્ન હોય, એટલે કે એ લગભગ સ્ટેબલ હોય, એની એ વેલ્યુ જે છે તે સ્ટેબલ હોય. અને એ પ્રોબેબિલિટીથી આપણે એક ક્લાઉડ જેવું પિક્ચર બનાવી શકીએ. એટલે બોહરનું જે એટોમિક મોડેલ સાહેબે દેખાડેલું, જોશીપુરા સાહેબે, એને થોડું મોડિફાઈ કરીને આપણે શ્રોડિંજર ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને કેવી રીતે એટમની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોનને, જો આપણે ઇલેક્ટ્રોનને આ જ પ્રકારનો ટ્રીટમેન્ટ આપીએ તો ઇલેક્ટ્રોનના હોવાની સંભાવનાઓ કઈ ઓર્બિટલ્સમાં તો કઈ જગ્યાએ સૌથી વધુ હોય છે, જેની ઉપર એમનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન પણ હતો, એને ડિફાઇન કરી શકીએ, રાઈટ. સો આપણને એક નવું પિક્ચર મળે. એટલે અગેન હું જયારે ભણતો હતો ને આ બધું પાર્ટિકલ ઇન અ બોક્સ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરેલા અને એના પરથી આ સોલ્યુશન લાવેલા અને પછી હાઇડ્રોજન એટમ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરેલો, અને તો આ બધું ભણતો હતો ત્યારે મને ખરેખર એક પ્રશ્ન થતો હતો એઝ અ સ્ટુડન્ટ કે યાર આ બધું મેથેમેટિક્સ નો શું મતલબ છે, આઈ મીન ક્યાં યુઝ કરશું આપણે આ વસ્તુ, કે ખરેખર આનો કોઈ ઉપયોગ પણ છે, કે શું ફરક પડે, એ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શું આવે છે અને એનાથી શું થાય છે. હવે એવી ખબર પડી કે ભાઈ જે છે તે 0 એનર્જી પર પાર્ટિકલ હોવાની સંભાવના લગભગ નહીવત છે અથવા 0 છે. એનાથી થોડી હાયર એનર્જી પર, જેમ કે હાઇડ્રોજન એટમમાં આપણે કરતા હતા કે હાયર એનર્જી પર એક આપણને પ્રોબેબિલિટી મળે, પછી E2 લેવલ પર બીજી પ્રોબેબિલિટી મળે, એટલે કે ડિસ્ક્રિટાઇઝેશન થાય. એનર્જી લેવલ જે કન્ટિન્યુઅસ હોય એની જગ્યાએ હવે આપણને E1, E2, E3 એવી 3 અલગ અલગ ડિસ્ક્રિટ એનર્જીમાં આપણને ઇલેક્ટ્રોન હોવાની સંભાવનાઓ વધારે મળે. તો આ બધું ક્યાં આપણે ઉપયોગ કરીએ?
તો આવો પ્રશ્ન થતો હતો. એટલે પછી આના સોલ્યુશનની આપણે વાત કરી. એ સોલ્યુશન ક્યાં યુઝ થાય? તો અગેન થોડા આગળ વધ્યા, MSc માં આવ્યા તો આવું બધું સાંભળ્યું કે ભાઈ ક્વોન્ટમ વેલ ને ક્વોન્ટમ વાયર ને ક્વોન્ટમ ડોટ બનાવી શકીએ. ક્વોન્ટમ વેલ બનાવીએ તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવું મળે, ક્વોન્ટમ વાયર બનાવીએ તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થોડું અલગ મળે, એના ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ ચેન્જ થાય. તો આવી બધી જે વાતો સાંભળતા હતા, અગેન એને હું રિલેટ નહોતો કરી શકતો કે યાર ઠીક છે, હવે આ બધું તો ફિઝિક્સની થિયરીઝ છે અને એ થિયરીઝ પેપર બહુ સારી લાગે છે, કદાચ એને એ લોકોના એને કન્સિસ્ટન્ટ પણ લાગે છે એના એક્સપેરિમેન્ટલ ડેટાઓ સાથે અમુક જગ્યાએ. અગેન આપણે તો ભણતા હતા તો મોટા ભાગે વેસ્ટર્ન સાયન્સ ના જે એસ્ટાબ્લિશ પ્રૂફ અને પેપર હતા એના પરથી આપણી પાઠ્યપુસ્તકો લખાઈને એ પ્રમાણે ભણતા હતા. એટલે આપણે એને ક્યારેય લાઈફમાં ખરેખર તો જોયા જ નહોતા આ બધી વસ્તુ. તો એ મને હંમેશા પરેશાન કર્યા કરતું હતું. પછી જયારે મેં પીએચડી કર્યું, અને પીએચડી કરવામાં મને એક ચાન્સ મળ્યો. મારો પીએચડી નો સારો એવો ટાઈમ મેં લગભગ 1 વર્ષ RRCAT ઇન્દોર, જે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એટોમિક એનર્જીનું એની સંસ્થા છે, BARC નો જે એક એક્સટેન્ડેડ પાર્ટ કહી શકો, ત્યાં કર્યું. ત્યાં એક MOVP મશીન હતું બહુ મોટું, જેમાં આપણે આ ટાઈપના આટલા થીન લેયર બનાવી શકીએ. અને પછી એનું આગળનું કામ મેં TIFR માં કર્યું. તો પહેલી વાર મને લાઈક હેન્ડ્સ ઓન ચાન્સ મળ્યો કે અચ્છા આપણે તો આવું બનાવી પણ શકીએ, આપણે પણ બનાવી શકીએ, એમ હું પણ બનાવી શકું ક્વોન્ટમ વેલ. તો કેવી રીતે બનાવી શકાય એ પર થોડું આગળ સ્ટડી કર્યો. એટલે આજે પોટેન્શિયલ વેલ્સ, જે પાર્ટિકલ ઇન પોટેન્શિયલ વેલ પ્રોબ્લેમ આપણે MSc માં કે BSc ના એન્ડમાં સોલ્વ કરેલો, અને પછી એના પરથી એના સોલ્યુશન લાવેલા, અને સોલ્યુશન પરથી એનર્જી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નું આપણે રીડિફાઇન કરેલા. અને એ બધું જે કરેલું એ ખાલી થિયોરી નથી, એવું મને પહેલી વાર ખબર પડી જ્યારે મેં આ પ્રકારના ડિવાઇસ બનાવવાની શરૂઆત કરી. અને એ માટે જે મટીરિયલ અમે લીધા તે કયા લીધા? તો કે આ બનાવવા માટે, જે ડિવાઇસ બનાવવા માટે અમારી પાસે જે સિસ્ટમ હતી એમાં અમે સૌથી એફિશિયન્ટલી જે મટીરિયલ બનાવી શકતા હતા એ હતા ગેલિયમ આર્સેનાઇડ અને એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ. એટલે અમે શું કર્યું, આ મારો મેં બનાવેલું, એટલે જે વિદ્યાર્થીઓનું એટલા માટે આના પર એમ્ફેસાઇઝ કરું છું કે આ કોઈ એવું નથી કે ભાઈ જર્મનીમાં મેક્સ પ્લાન્ક ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કે પછી અમેરિકાની બેલ લેબોરેટરીમાં થયેલું કામ છે. આ હું જે તમને ગ્રાફ દેખાડવાનો છું અને જે ડિવાઇસ દેખાડવાનો છું એ ડિવાઇસ મોટા ભાગે ભારતમાં RRCAT ઇન્દોરમાં કે TIFR માં બનેલા ડિવાઇસીસ છે. આ જે સ્ટ્રક્ચર તમે જુઓ છો સિમ્પલ છે, અને આ જ સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચરની આપણે ફરીવાર એક બીજી સ્ટોરી પણ કરશું. એટલે મારો પ્લાન એવો છે કે 5 મિનિટ આ સ્ટોરી, 5 મિનિટ બીજી એક સ્ટોરી, અને પછી છેલ્લી 3-1 મિનિટ એ બંનેને કમ્બાઈન કરશું, બરાબર? તો આ જે ડિવાઇસ છે એ ડિવાઇસમાં શું છે? કંઈ નથી. એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ લીધું બંને સાઈડ, એની વચ્ચે સેન્ડવિચ બનાવી ગેલિયમ આર્સેનાઇડ થી. એટલે અમને લોકોને છે ને મટીરિયલ સાયન્સ એમાં જે સાહેબે કીધું અર્ધવાહકો, સેમિકન્ડક્ટર ફિઝિસિસ્ટ હોય ને, એ લોકોને સેન્ડવિચ બહુ ભાવે. એટલે અમે લોકોએ આ ટાઈપની સેન્ડવિચ સાથે બહુ ડીલ કરીએ એમ. એટલે આ ટાઈપની એક સેન્ડવિચ બનાવી જેમાં બે સાઈડ એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડની વચ્ચે એક નાનું એવું પતલું ગેલિયમ આર્સેનાઇડનું લેયર બનાવ્યું. પતલું એટલે એટલું પતલું કે તમે ઇમેજિન કરો કે આ એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ જો બ્રેડ છે તો એની વચ્ચે ગેલિયમ આર્સેનાઇડ એકદમ પતલું બટરનું લેયર છે. હવે આ વસ્તુ જો બનીએ, ફિઝિકલી બનાવીએ, અને જો આના સારા ઇન્ટરફેસ આપણે ડેવલપ કરી શકીએ, જે માટે હાઈફાઈ મશીન્સ અમે યુઝ કરેલા, તો RRCAT ઇન્દોરની અંદર, તો એને કારણે એનર્જી ડાયાગ્રામ એનો કેવો બને. હવે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને કદાચ ના ખબર હોય તો તમે ધીરે ધીરે સમજી જશો. કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ખબર હશે કે દરેક સેમિકન્ડક્ટરનો પોતાનો એક બેન્ડ ગેપ હોય, રાઈટ? બેન્ડ થિયરી ઓફ સોલિડ્સ પ્રમાણે. અને એ બેન્ડ ગેપ પ્રમાણે એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડનો એક બેન્ડ ગેપ હોય, ગેલિયમ આર્સેનાઇડનો એક બેન્ડ ગેપ હોય, અને નેચરલ હોય. એનું જયારે આપણે સ્ફટિક બનાવીએ, ક્રિસ્ટલ બનાવીએ, તો એ બેન્ડ ગેપ એનો ફિક્સ હોય. એમાં આપણે બહુ વધારે ચેન્જ ના કરી શકીએ. થોડું ઘણું ટ્યુન કરી શકીએ, બહુ વધારે ચેન્જ ના કરી શકીએ. અને લકીલી આ પાછી કુદરતી પ્રોપર્ટી છે. એટલે એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડનો જે બેન્ડ ગેપ છે એ જે એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ અને આર્સેનિક ના કમ્પોઝિશન માટે એ બેન્ડ ગેપ ગેલિયમ આર્સેનાઇડના બેન્ડ ગેપ કરતા વધારે હોય છે. એટલે હવે આપણે જો એના બેન્ડ ગેપ ડ્રો કરીએ કે ભાઈ આ કન્ડક્શન બેન્ડ છે ઉપરથી, લેટ મી ટેક ધ પોઇન્ટર. ઓકે, એટલે આ જે ઉપરનો છે તે કન્ડક્શન બેન્ડ છે એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડનો. આ બાજુ વેલેન્સ બેન્ડની ટોપ છે એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડની. બંને બાજુ એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ છે, એટલે બંને લગભગ સરખા જ છે. વચ્ચે જે ગેલિયમ આર્સેનાઇડ છે એનો બેન્ડ ગેપ EG છે, જે પેલા એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ કરતા ઓછો છે. એટલે કન્ડક્શન બેન્ડ ઓફ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ છે તે અહીંયા છે ક્યાં, અને એનો જે વેલેન્સ બેન્ડ છે તે અહીંયા છે. હવે આપણે કન્ટિન્યુઅસ આ ટાઈપનું એક સેન્ડવિચ બનાવી હોય તો કન્ટિન્યુટી રિક્વાયર્સ કે એનો બંનેના કન્ડક્શન બેન્ડ પણ મેચ થાય, અને આઈ મીન કનેક્ટ થાય, અને વેલેન્સ બેન્ડ પણ કનેક્ટ થાય. એટલે આ જે વચ્ચે જે બન્યું ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ની અંદર, એને આપણે એનર્જી ડાયાગ્રામમાં, એનર્જી ડાયાગ્રામ એટલે કે આની જે વાય એક્સિસ છે અહીંયા, એ એનર્જી છે. તો એનર્જી ડાયાગ્રામમાં આપણે ડ્રો કરીએ તો એ એક કુવા જેવું બને છે.
એટલે માનો કે આ સાઈડ ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં હોય અને એને બીજી બાજુના એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ તરફ જવું હોય તો વચ્ચે ગેલિયમ આર્સેનાઇડમાં થઈને જવું પડે, પણ જેવો એ ગેલિયમ આર્સેનાઇડમાં આવે તો એ અહીંયા કુવાની અંદર પડી જાય. કારણ કે તમને ખબર છે ઇલેક્ટ્રોન છે તે હંમેશા લોઅર, કોઈ પણ કુદરતની કોઈ પણ સિસ્ટમ છે તે હંમેશા લોઅર એનર્જી પર રહેવા પ્રયત્ન કરે. એટલે જેવો એ ગેલિયમ આર્સેનાઇડમાં એન્ટર થાય એ કન્ડક્શન બેન્ડના બોટમ પર જતો રહે, કારણ કે ત્યાં એને લોઅર એનર્જી છે અને અલાઉડ એનર્જી સ્ટેટ્સ છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ જાણે આ ખાડામાં પડી જતો હોય એવું લાગે. હોલ વેલેન્સ બેન્ડમાં જનરેટ થાય, કારણ કે હોલ છે તે એકચ્યુઅલી લેક ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, જાણે કે બબલ છે, પાણીના બબલ છે, તો પાણીમાં બબલ શું હોય? લેક ઓફ વોટર. જ્યાં પાણી નથી ત્યાં બબલ હોય, રાઈટ? આપણે એર ઇન્જેક્ટ કરી દઈએ તો એ એર ને સ્ટ્રોથી હું પાણીના કપની અંદર નાખું તો જ્યાં એર હોય ત્યાં એક બબલ જનરેટ થાય. એ બબલ શું છે? તો કે ત્યાં પાણી નથી, પણ પાણી ભારે હોય અને ગ્રેવિટી નીચે, ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ નીચે હોય, એટલે ઉપરનું પાણી એ બબલની જગ્યા લઈ લે, એટલે બબલ જાણે કે પોપ અપ, લાઈક ઉપર આવે, સરફેસ તરફ આવે. એવી જ રીતે હોલ છે એ ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલમાં નીચે હોય તો એ નીચેથી ઉપર તરફ આવવા ટ્રાય કરે. એટલે હોલ પણ અહીંયા જાણે કે એના માટે આ બબલ્સને ટ્રેપ થવા માટેનો જે એક ખાડો હોય એવું ઇન્વર્ટેડ ખાડો, ઊંડો ખાડો ઉપરથી હોય તે પ્રકારે વર્તે. એટલે આવી જો સ્ટ્રક્ચર આપણે બનાવી દઈએ ને તો આ સ્ટ્રક્ચરમાં શું થાય તો કે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવીને ગેલિયમ આર્સેનાઇડમાં ટ્રેપ થઈ જાય, હોલ છે તે પણ ગેલિયમ આર્સેનાઇડમાં ટ્રેપ થઈ જાય, બંને એક જગ્યાએ એક વોલ્યુમમાં સાથે હોય એટલે એ બંને રિકમ્બાઇન થવાની પ્રોબેબિલિટી બહુ વધી જાય. રિકમ્બાઇન થાય તો શું થાય તો કે ફોટોન એમિટ થાય. એ ફોટોનની એનર્જી કેટલી હોય તો કે આ જે બોટમ ઓફ કન્ડક્શન બેન્ડ થી લઈને ટોપ ઓફ ધ વેલેન્સ બેન્ડ એટલે કે ગેલિયમ આર્સેનાઇડ જે વચ્ચેનો લેયર છે એના બેન્ડ ગેપ જેટલી હોય. હું ઓનલાઈન છું ને? એમ આઈ ઓડિબલ? યસ સર. હા, પણ સાહેબ આપણે છે ને થોડા સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ્સ વધારે છે ને એટલે થોડું જનરલ લઈ લઈએ. યસ એકદમ જનરલ છે, નો પ્રોબ્લેમ. તો આવી રીતે એટલે હવે આની જો મારે એનર્જી જાણવી હોય તો કેવી રીતે જાણવી? તો કે આ ફોટોન જે બહાર આવશે એ ફોટોનની વેવલેન્થ હું માપી લઉં તો hc/λ એટલે મને એના પરથી એની એનર્જી મળી જશે. આ કામને આપણે કરીએ તો એને ફોટોલ્યુમિનેસન્સ મેઝરમેન્ટ કહેવાય. અગેન તમને ના સમજાય એ તો ચિંતા નહીં કરતા, આનો જે લાઈક સ્ટુડન્ટ જે નથી સમજી શકતા ઇટ્સ ઓકે, એમને છે ને ધીરે ધીરે આખો જે એસેન્સ સમજાઈ જશે. તો આવો આપણે મેઝરમેન્ટ કરીએ ને તો આપણને અહીંયા જે એનર્જી મળે ને એ એનર્જી ગેલિયમ આર્સેનાઇડનો બેન્ડ ગેપ આપે. હવે જો આ ગેલિયમ આર્સેનાઇડનો બેન્ડ ગેપ છે 1.53 આસપાસ આવે છે, 1.53 EV આસપાસ. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એવું કહે છે કે આ જે એનર્જી છે ને, જો હું આ ગેલિયમ આર્સેનાઇડનું લેયર પતલું કરતો જાઉં એટલું પતલું થઈ જાય કે એ જે છે એની જે થિકનેસ છે તે ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ જેટલી, ઇલેક્ટ્રોનના ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ જેટલી થઈ જાય તો આ જે એનર્જી છે તે બોટમ પાસે નહીં રહે, પાર્ટિકલ ઇન અ બોક્સ ની જેમ જાણે એનર્જી ઉપર જશે. E1 થી HH1 કે E2 થી HH2 એ પ્રમાણે મને ટ્રાન્ઝિશન મળશે. એનો મતલબ કે એનર્જી જે ફોટોન બહાર આવશે એ ફોટોનની એનર્જી વધતી જશે. જેમ જેમ હું ગેલિયમ આર્સેનાઇડનું લેયર પતલું કરતો જઈશ એમ જે ફોટોન એનર્જી એમાંથી બહાર આવશે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન હોલ સાથે રિકમ્બાઇન થશે ત્યારે એ એનર્જી વધતી જશે. બરાબર? હવે જો આ સાચું હોય, જો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ સાચું હોય તો મારે ચેક કેવી રીતે કરવું? એટલે અમે લોકોએ એક આવું સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું. ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ઉપર એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ લીધો, પછી એના પર ગેલિયમ આર્સેનાઇડનું 109 એંગસ્ટ્રોમનું એટલે 19 નેનોમીટરનું લેયર બનાવ્યું. પાછું એક થી એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ, પછી ગેલિયમ આર્સેનાઇડનું 100 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 10 નેનોમીટર, પછી 50 એંગસ્ટ્રોમ, પછી 30 એંગસ્ટ્રોમ. આવા 4 અલગ અલગ થિકનેસની બટર લેયર એટલે આપણે છે ને જમ્બો સેન્ડવિચ બનાવી. નીચે ગેલિયમ આર્સેનાઇડ છે, પછી ઉપર એક બ્રેડ એટલે કે એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ, એના ઉપર એક પતલું બટરનું લેયર, પાછી બ્રેડ, પાછું બટરનું લેયર, અને આ જે બટરના લેયરની થિકનેસ છે એને ધીમે ધીમે ઓછી કરતા ગયા આપણે. હવે જો હું આમાંથી આવતા ફોટોનની એટલે કે લાઇટની વેવલેન્થ મેઝર કરું અને જો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ સાચું હોય તો આ બધાની વેવલેન્થ અલગ અલગ મળવી જોઈએ. બરાબર? જે સૌથી પતલું લેયર છે 30 એંગસ્ટ્રોમનું એની વેવલેન્થ ઉપરના E2 કે E3 પરથી ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ કરશે. જો આ સાચું હોય તો મને આવું મળવું જોઈએ અને મળ્યું. આ મેં જાતે એટલે કે આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં મેઝર કરેલા ડેટા છે. એટલે જુઓ તમે, જેમ જેમ થિકનેસ ઘટતી ગઈ એમ એનર્જી વધતી ગઈ અને વેવલેન્થ ઘટતી ગઈ જે લાઇટ બહાર આવતી હતી એની. એનો મતલબ કે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ જે પ્રિડિક્ટ કરતું હતું કે અલગ અલગ થિકનેસે એનર્જી અલગ અલગ મળશે એ વસ્તુ આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈ શકીએ અહીંયા. બરાબર? જેમ જેમ થિકનેસ ઘટે છે એનર્જી વધે છે. તો ઓકે ચલો આ વસ્તુ પ્રૂવ થઈ ગઈ. આની જરૂર ક્યાં પડે? આ વસ્તુને આપણે ક્યાં ઉપયોગ કરીએ? તો મેં કીધું જો 1974 એક મૂવી આવેલું રોટી કપડા ઓર મકાન, આ મૂવીને જો આજની તારીખે આપણે બનાવીએ ને તો એનું નામ કંઈક આવું રાખવું પડે.
રોટી કપડા મકાન ઓર ઇન્ટરનેટ, કારણ કે આ 4 વસ્તુ હવે એસેન્શિયલ થઈ ગઈ છે. 3 થી નહીં ચાલે, બરાબર? રોટી કપડા મકાન 3 નહીં ચાલે, હવે ઇન્ટરનેટ પણ જોઈશે. અને આજે આપણે જે રીતે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે સ્પીડથી ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ સ્પીડ માટે જો કોઈ હીરો હોય, જો કોઈ જેણે આખી આ રિવોલ્યુશન આપ્યું છે, એ છે સેમિકન્ડક્ટર લેઝર. ઇનફેક્ટ, અને એની શરૂઆત પાછી આઇન્સ્ટાઈને કરેલી, એટલે આપણે આજે બેઝિકમાં નથી જતા, પણ આ જે છોકરાનો ફોટો આપણે જોયેલો ને, એ છોકરાએ પહેલી વાર એવું પ્રિડિક્ટ કરેલું કે લાઇટ છે એક ત્રીજી પ્રકારે પણ મટીરિયલ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે, જેને આપણે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન કહીએ છીએ. અને એ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન નો આપણે જો ઉપયોગ કરીએ તો એક બહુ પાવરફુલ બીમ ઓફ લાઇટ બનાવી શકીએ, જેને આપણે હવે લેઝર તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને હું છે ને ઘણી વાર સ્ટુડન્ટ સાથે વાત કરતો હોઉં તો કહું કે લેઝર આપણે જનરલી ભણતા હોઈએ કે માનવ ઇતિહાસની, મેનકાઇન્ડની સૌથી રિવોલ્યુશનરી શોધ કઈ હોય, તો આપણને ખબર છે ફાયર ને એગ્રીકલ્ચર ને એરક્રાફ્ટ બહુ તો કે જેને વર્લ્ડને નાનું બનાવી દીધું, આ બધી હોય. મને જો કોઈ પૂછે ને તો હું લેઝર કહું. શા માટે લેઝર કહું? કારણ કે ફાયર કે એરક્રાફ્ટ કે વ્હીલ્સ આ બધી એવી વસ્તુ હતી જે કુદરતમાં અવેલેબલ હતી, બરાબર? વીજળી પડતી હતી ને જંગલમાં આગ લાગતી હતી, સ્ફેરિકલ પથ્થર મોટા હોય તો એ દળતા હતા, કે ઝાડના થડ દળતા હતા, એટલે વ્હીલ માટેના પણ મોડેલ્સ અવેલેબલ હતા નેચરમાં, બર્ડ્સ અવેલેબલ હતા, એટલે એરક્રાફ્ટનું પણ આપણને ખબર હતી. પણ લેઝર એવી વસ્તુ છે જે નેચરમાં પોસિબલ જ નથી. સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન છે તે અનફેવરેબલ છે, એ સામાન્ય રીતે ઓબ્ઝર્વ કરવું પોસિબલ નથી. પણ આઇન્સ્ટાઈનનું બ્રિલિયન્સ હતું કે ઈ ફાઉન્ડ આઉટ કે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન પણ જનરેટ કરી શકાય. અને એટલે આપણે જે આ છોકરાનો ફોટો મૂકેલો તો ઇવેન્ચ્યુઅલી જેને હવે આપણે આઇન્સ્ટાઈન તરીકે આ રીતે ઓળખીએ છીએ એ હતો, અને એને આ આઈડિયા આપેલો. આ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થી આપણે લેઝર બનાવી શકીએ. ઓકે, આની બેઝિક ડિટેલ્સમાં આપણે નથી, ટાઈમ પણ ઓછો છે, એટલે આ 3 જે પહેલા છે એની મદદથી આપણે લેઝર બનાવ્યો. અને એ લેઝર જે સેમિકન્ડક્ટર લેઝર બનાવ્યો ને એ ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, કારણ કે એ સેન્ડવિચ છે. સિમ્પલ પીએન જંકશન છે, ડાયોડ જે સાહેબે વાત કરી, પીએન ડાયોડ છે, તેમાં આપણે જો ફોરવર્ડ બાયસ કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન એક સાઈડ થી ઇન્જેક્ટ કરીએ, હોલ બીજી સાઈડ થી ઇન્જેક્ટ કરીએ, અને એ બંને રિકમ્બાઇન થાય, ભેગા થાય તો લાઇટ જનરેટ થાય. પ્રોબ્લેમ એવો હતો કે એ બંને રિકમ્બાઇન બહુ ઓછા થતા હતા. એટલે પેલો જે આપણે આગળ વાત કરી તેમ સેન્ડવિચ બનાવવાનો આઈડિયા આવ્યો 2 સાયન્ટિસ્ટને, આલ્ફેરોવ એન્ડ ક્રોમર. આલ્ફેરોવ એન્ડ ક્રોમરે એવું કીધું કે આવી રીતે આપણે પીએન જંકશન નહીં બનાવીએ, આપણે એને સેન્ડવિચ બનાવી દઈએ આવી રીતે, એટલે વચ્ચે આપણને ખાડો મળે, અને એક ખાડામાં ઇલેક્ટ્રોન ને હોલ વધારે સમય રહે તો આપણે એને રિકમ્બાઇન થવાની પ્રોબેબિલિટી વધારી શકીએ, એટલે કે ઓછા કરંટે આપણે લાઇટ જનરેટ કરી શકીએ. અને ઓછા કરંટે લાઇટ કરંટ જનરેટ કરવાનો આઈડિયા એમણે આપેલો 1960s માં, અને ઇવેન્ચ્યુઅલી 78 માં સાબિત કરેલો. પણ 22 વર્ષ આપણને લાગે સમજતા કે આ રિવોલ્યુશનરી આઈડિયાઝ છે. એટલે ઇવેન્ચ્યુઅલી આપણે 2000 માં એ લોકોને નોબેલ પ્રાઇઝ આપ્યો ફોર ધીસ જસ્ટ રિવોલ્યુશનરી આઈડિયા ઓફ જનરેટિંગ મેકિંગ સેન્ડવિચ, કે ભાઈ સેન્ડવિચ બનાવો, આપણે પીએન જંકશન નહીં બનાવો. એટલે જે ડબલ ઇલેક્ટ્રોસ્ટ્રક્ચર માટેનો જે 2000 નો નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું તે આ આઈડિયા માટે મળ્યું. અને એ આઈડિયામાં સારું હતું, ભાઈ ચલો હવે થ્રેશોલ્ડ કરંટ ઘટી ગયો, રૂમ ટેમ્પરેચર ઓપરેશન મળી ગયું લેઝરનું, નાઉ વી હેવ લેઝર, સેમિકન્ડક્ટર આટલું નાનું એવું લેઝર, પણ મોનોક્રોમેટિક નહોતો. તો શું કરવું? તો કે પેલો જે આપણે આઈડિયા વાત કરી ને કે ભાઈ આપણે એને એની જે એનર્જી છે, એની એનર્જીને આપણે ક્વોન્ટમ મિકેનિકલી કંટ્રોલ કરી શકીએ. એટલે 1978 માં હોલોનાયક નામના એક સાયન્ટિસ્ટે આ આઈડિયા આપ્યો કે આ જે સેન્ડવિચ છે ને એને હજી પતલી કરી નાખો, એને ક્વોન્ટમ વેલ બનાવી દો. તો શું થશે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ છે ને એ છેક નીચે સુધી નહીં જાય, એમના ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ એ રીતે ડેવલપ થશે કે જેથી એ E1 અને HH1 એટલે કે થોડા ઉપર રહેશે, અને ત્યાં ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ છે ને હોલના પણ ઓછા હશે. એટલે જે પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝનની જે અકુદરતી કન્ડિશન છે એ તમે બહુ ઝડપથી અચીવ કરી શકશો. અને આ એક નાના એવા આઈડિયા છે કે ભાઈ તમે જે બટરનું લેયર છે ને એને પતલું કરતા જાઓ, એટલું પતલું કરી નાખો કે તમે આ એનર્જીને ક્વોન્ટમ મિકેનિકલી સ્પ્લિટ કરી દો, અને એને કહેવાય ક્વોન્ટમ વેલ. તો આવા ક્વોન્ટમ વેલ અને ક્વોન્ટમ વાયર જો બનાવી શકો ને તો તમે એવો લેઝર બનાવી શકો જેને આપણે હાથમાં રાખી શકીએ. એટલે આપણે જે આજકાલ જે હાથમાં પોઇન્ટર તરીકે યુઝ કરીએ છીએ, કે ઇવન અમે અહીંયા સુરતમાં છીએ તો સુરતમાં તો ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી એકદમ ધૂમ યુઝ કરે છે લેઝરનો, કટિંગ માર્કિંગ ડાયમંડના કરવા માટે. એ બધા જ લેઝર મોટા ભાગે ડાયોડ થી અથવા તો ડાયોડ થી ચાલતા સોલિડ સ્ટેટ લેઝર, એટલે એમાં પણ સેમિકન્ડક્ટર લેઝર જે એકદમ સામાન્ય સેન્ડવિચના આઈડિયાથી ડેવલપ થયેલો, એને ફાઇનલી આ ટાઈપના ક્વોન્ટમ વેલ લેઝરમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવ્યો, અને આજે આપણે એનો ઉપયોગ ડાયમંડને માર્કિંગ કટિંગમાં કરીએ છીએ. એટલે આ નાનું એવું જે ડિવાઇસ છે, કેટલું નાનું? તો કે આટલું નાનું. આ એક કીડી છે, આ કીડીની અહીંયા આંખ કરતા પણ નાનું એક ચોરસ છે, એ ચોરસની અંદર આવા 400 ડોટ છે. કીડીની આંખથી નાના ચોરસમાં આવા 400 ડોટ છે. દરેક ડોટ એક લેઝર છે, અને દરેક ડોટ 1 વોટ પાવર, એટલે આ 400 વોટનું આ લેઝર છે. દરેક ડોટ 1 વોટ પાવર જનરેટ કરે છે. 1 વોટ પાવર એ કેટલો હોય એ સમજવા માટે તમને એક પર્સ્પેક્ટિવ આપું કે આપણે જે ઘરે પોઇન્ટર યુઝ કરીએ છીએ, કે પ્રેઝન્ટેશનમાં જે પોઇન્ટર યુઝ કરીએ છીએ, એનો પાવર
હાફ મિલીવોટ, અડધો મિલીવોટ હોય, અડધો મિલીવોટ એટલે કે 500 માઇક્રોવોટ. આ 1 વોટ 1 ડોટમાંથી એટલે 400 વોટ પાવર આ લેઝર જનરેટ કરે છે, કીડીની આંખથી પણ નાનું. અને એ 400 વોટ થી શું કરી શકાય ખબર છે? એ 400 વોટ થી આપણે એલ્યુમિનિયમ જેવા મેટલને મેલ્ટ કરી શકીએ કે કટ કરી શકીએ, ઇવન ડાયમંડમાં પણ માર્કિંગ કરી શકીએ. સો જે આપણે એન્ગ્રેવિંગ માટે જે લેઝર યુઝ કરીએ છીએ 8 વોટના હોય છે. તો આ ક્વોન્ટમ વેલ અને ક્વોન્ટમ ડોટ લેઝર એટલું જબરદસ્ત રિવોલ્યુશન લાવ્યું કે આવી રીતે આપણે ડોટ જેટલા લેઝર થી પણ 400 વોટ પાવર જનરેટ કરી શકીએ છીએ. અને એ વસ્તુ આગળ વધીને શું થઈ તો કે પછી બ્લુ એલઈડી નાકામુરા એન્ડ એની ટીમે ડેવલપ કરી. આ પણ એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે, જો તમને જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો આના વિશે વાંચજો. નાકામુરા એ જે બ્લુ એલઈડી બનાવી એને કારણે આજે આપણી પાસે ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લેઝ એન્ડ વ્હાઇટ એલઈડીઝ અને જે પણ આમાં પણ ક્વોન્ટમ વેલ છે. આજે વચ્ચે જે છે ને એ વચ્ચેનું જે લેયર છે એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ નાઇટ્રાઇડનું એ ક્વોન્ટમ વેલ છે. અને એ ક્વોન્ટમ વેલને કારણે આપણે બ્લુ લાઇટ એમિટ કરી શકીએ છીએ અને એનાથી આપણે આજે વ્હાઇટ એલઈડીઝ, ટોર્ચ, હેડલાઇટ ઓફ ધ કાર, સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ, સોલાર પેનલ્સ, ઇવન QLED ટીવી જેમ સાહેબે કીધું, આ બધા જ ડિવાઇસની પાછળ જ સિમ્પલ ક્વોન્ટમ વેલ ટેકનોલોજી છે. અને હવે એને ક્વોન્ટમ ડોટ તરફ આપણે લઈ જઈએ છીએ. સો પોઈન્ટ એ છે કે જેને આપણે થિયરીમાં, જેમ હું ભણતો હતો MSc માં, થિયરીમાં જ રમતા હતા કે નોટ પેન થી જ કામ કરતા હતા, એને આજે આપણે દરેક વ્યક્તિના હાથમાં એક લેઝર પોઇન્ટર હોઈ શકે અને એ લેવલ પર લઈ આવ્યા. અને દરેક ઘરે LED ટીવી અને દરેક ઘરના રૂફ પર સોલાર પેનલ લાગે, જે આ બધી જ ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી અથવા તો ક્વોન્ટમ થિયરીને આભારી છે. સો અત્યારે લાઈક છેલ્લે 2009 સિસ્ટમ વેલનો યુઝ નહીં કરેલો, પણ એના પછીની જે સાહેબ એડવાન્સ આપણે કન્ક્લુડ કરીએ. 1:40 થવા આવી છે, ટાઈમ ઘણો થઈ ગયો છે. પહેલી સ્લાઇડ છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આઈ હોપ કે આપણે થોડું ઘણું વાત કરી. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Sorry, yes, I request Dr. Puneet Suthat to propose the thanks, please. Okay, thank you. Namaskar. At the conclusion of the today's scientific program, I extended my heartfelt gratitude to all of you. First and foremost, I sincerely thank main organizer institutes GUJCOST and IAPT RC7 for organizing this meaningful event celebrating the World Quantum Day in the quantum year IYQ 2025 on such an important topic as a quantum science, thereby providing a valuable platform to spread scientific awareness throughout the society. At the beginning of today's program, Dr. Narottam Sahu sir delivered a very insightful and inspiring welcome address. Our sincere thanks to him. Heartfelt thanks to each of the distinguished today's speaker, Professor K.N. Joshipura sir, who took us a fascinating journey through the quantum world with his talk, A Fly Visit to a Quantum City. Professor P.C. Vinod Kumar sir, who led the engaging discussion on quantum technology and our futures, and Dr. Vipul Khiraj sir, who gave the short and insightful presentation on quantum materials. We are truly grateful to all these excellent speakers. Special thanks to program anchor Professor Vibha Vaishnav Madam, who smoothly and beautifully conducted the entire event and added the artistic touch with the quantum poetry reticle at the end. Finally, I would like to express my appreciation to all the audience members, students, coordinators, and technical teams whose support was instrumental in making the event success. We are also thankful to everyone to help us directly or indirectly in making this program as a success. Let us all become more aware and engage with the quantum science and technology and help to build a scientific future for the next generation. Thank you. Jai Hind and Jai Vignan. Over to Viva Madam. Thank you very much. કહો શબ્દ એ ક્યાં ક્યાં ગુંજે, ક્વોન્ટમ ગુંજે. આજે તો ખરેખર ગુજકોસ્ટ થકી આખા ગુજરાતમાં અને IAPT RC7 થકી આખા ગુજરાતમાં ક્વોન્ટમ ગુંજ્યું. સૌએ ખૂબ સરસ ભાગ લીધો.
અને રિસોર્સ પર્સન્સે ખૂબ લેટેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ અને શોધ પણ આપણને જણાવી, અને સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજકોસ્ટ અને RC7 તરફથી સૌનો આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, madam. Okay, goodbye. All the Thank best. you all. Goodbye, Thank you all. all. Thank you, sir. Thank you.